السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على الجميع. معكم حسين الجبران. بس قبل ما نبدأ ممكن تأكدوني في الشات إذا الصوت واضح؟ ممتاز. بداية يسر وحدة الخريجين والتنمية المهنية في كلية الطب أن ترحب بكم جميعا في أول برامج هذه السنة، برنامج Research from A to Z، اللي نهدف من خلاله لتطوير الجانب البحثي لدى الطلاب. وطبعا برنامج أنه يكون شامل بقدر الإمكان ويكون ذو فائدة للطلاب، سواء كنت مبتدئ في مجال الأبحاث أو كان عندك خبرات سابقة في هذا المجال، لأن في الحقيقة يقدمه نخبة من الأطباء مثل الدكتور حسام الجهني، دكتورة غادة اليوسف، دكتورة د.ريم العمر، دكتورة أمال الغامدي، والدكتور فراس العنزي، اللي يملكون خبرة عظيمة في هذا المجال. فهذه فرصة ذهبية لنا جميعا أن نستفيد من خبراتهم. حنبدأ برنامجنا اليوم بموضوع ذو أهمية كبيرة تحت عنوان Identify Priority Problems for Research مع الدكتور حسام الجهني. تفضل دكتور حسام. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. The topic how to start an academic career in medicine is complicated to say the least, but I will walk you through a journey of understanding of what academic medicine is and how to understand the challenges and walk through some of the of the aspects that will help in developing your careers as academic physicians. I always start my talks with this slide that essentially says that we are not superior to our teachers, but we only do them their due respect if we advance what we learned from them. So it's a different paraphrasing applicable to this talk. So the concept of excellence in academia and medicine actually stems from the fact that we have to be excellent physicians in order to be good researchers and good clinical researchers. So this is an example of a picture taken from the operating room in Montreal Neurological Institute, where the surgeon is operating. You can see them wearing masks, and the patient is actually awake, and the neurophysiologist is examining, or a neurologist examining the patient. And in the background, sitting behind the glass gallery, is an epileptologist who's also a neurologist looking at the electroencephalogram of the patient being operated. So where is the researcher in all this group? Is in fact the one standing in the right side with the mask, watching and describing what the surgeon is doing and what the reaction of the neurologist is. And this group disseminated one of the most important collection of neuroscience literature in the recent history. That's Penfield and his group, Penfield and Jasper. They described the homunculus, they described a lot of the connections in the central nervous system, and they revolutionized the way we approach clinical neurology and neurosurgery today. So these are them without the masks, and Dr. Penfield published a book that is called No Man Alone, and in it he describes how the success and his success is dependent on every person in the hospital, the neurologist, the neurophysiologist, the nurses, even the janitors. He will describe that they have a role in the success of his career. So this is something that we have to always keep in mind and aspire to. This is a long slide, but in essence, it shows that in order for us to advance in our practice, and you have to mind that I gravitate towards neurosurgery in my talk because this is my backbone. And you can see that the fact that we have good teachers is a great asset in order for us to advance in clinical research and academic medicine. So a good teacher is a good role model who will inspire the juniors and the future colleagues to do more and work hard and build their careers and expand their horizons. And that is something that is admirable of a lot of people that we are blessed to be working with.
So an ideal academic physician is excellent, who is a person who gains excellence in clinical work, teaching, research, and administration. Because without the administrative know-how, then the whole work will not be coming together. So someone can be a good clinician, a good researcher, but they cannot manage their financial resources for their lab, then they will lose it all. So this all comes together, and the combination in good proportion will yield a good academic physician. So what are the challenges that are facing us today and in the future for conducting clinical research? There is a lot of regulatory control from either from hospital administrations or from the regulatory bodies in the country and in the region around the world. Increasing malpractice costs, so people will not be innovative because they don't want to be sued, and the consolidation of expensive care in academic center. That means that some sectors will not get the benefit of which, although they serve a lot of the population, and I'll allude to that later on, and decreasing reimbursement because of financial restraints all over the globe. Now, from the teaching point of view, if someone wants to excel in teaching, you have to understand that residents are not robots. They still have to work, they have to learn, and they have to establish some work-life balance. So that yielded a lot of work-hour restrictions, and the change in resident culture is conforming to what is changing in the society itself. So 15, 20 years ago, residents accepted the fact that they come in at 6 o'clock in the morning and leave at 9 o'clock at night and work 3 or 2 hour weekends out of a month. But nowadays, the residents are more accustomed to the fact that they have a life and they need to do certain things. They need to pursue their hobbies and, live a little bit with the society. And that is something that has to be accommodated by anyone who is involved in training or education. So the other challenge in research is that if you see the landscape of research budget, most of it goes to basic science. So not a lot of it goes to the clinical research because of the fact that the clinicians are not that the clinical research is not of an impact that will change the industry, for example, or change the face of the world in cases like recently in the pandemic with vaccines that will save the planet. So the clinical research is not the well-funded, and in return, it's not very rewarding to people to pursue. And also, the clinicians are not involved in review committees and scientific boards. So someone else will dictate for clinicians what to do. And this is something important that we have to keep in mind about, and we'll talk about later on. So the administration is, as I said, there is a lot of restraints, and it gets complicated sometimes because of the disconnect between the clinician and the direction of the administrations. Patient safety and advocacy can put a restraint on a physician not to pursue a specific research, and increasing bureaucratic system where in order for you to apply for research, you have to go through a process that will take about 3 to 4 months, if not a year, to get approved. So that can be discouraging to a lot of people. So where to go if you want to conduct sound clinical research? You go to hospitals, medical schools, national and international groups. And this is very important. Recently with the COVID, I have to admit that the webinars and the Zoom meetings changed the way we conduct our business. I mean, before you had to travel across the planet in order to meet a bunch of people to talk for a couple of days. Now you can meet this group every week and get a lot done in no time, sitting in the comfort of your living room or in your office or whatever you used to Zoom in. And that is something that is going to revolutionize how we conduct our research in the future. So keep an eye on that space for the next few years, and you will see something different about it.
The pressing issues is the concept of malpractice, because if you want to do something innovative, there is some risk entailed with it, and that is something that has to be clarified to the physicians, to the review boards, and to the public. The reimbursement has to be rewarding, otherwise people will not do it. No one will invest their time and effort and then get very little in return. The subspecialization has to be paralleling our our research interests, and that is the best alignment. If you're an ENT surgeon, just to pick one, and you want to pursue a research in specific technique, or it's better to correlate that with clinical subspecialization in order for you to master both. Otherwise, it will be just disconnected, and it will be arbitrary theoretical talking more than practical knowledge or real advancement in the field. And you have to find and learn about supplement sources of outcome. I was talking yesterday to one of our colleagues, and I introduced the concept of grants that are given by the major companies, and my colleague didn't even know about this, that it exists, and it's actually a competition, and it's a process. You go through the proposal, and it's like the grant proposal that you give to the university. It's the same for the major companies, and they are obliged by law to provide this as a return to the profession. So it is something that we have to keep looking at, and we will get to know more and more in the near future. So our output also, I mean, you have to know why you're doing this research. We're doing it because we want to advance our practice. Which practice are we trying to advance? The aim always should be to develop the multidisciplinary centers for integrated medical practice. This is like a very convoluted term to saying that we have to do things that will bring us all together and help the patients to the maximum that we can. For you can say neurology, neurosurgery, but the best way to deal with it is combine disease entities that bring together different medical professionals serving the same subset of patients. So for example, instead of neurosurgeon working alone, oncologists working alone, why don't they form a group, and that group will work together and treat brain tumors or neurovascular disease or movement disorder or spine or so on and so forth. And that will lead to the formation of centers that are leading in specific fields, and that will become a center of excellence in the region or nationally, or can go internationally if they do their job properly. So the other challenges are something that the concept of academic neurosurgery or academic physician is often mixed or trivialized to training. So you being trained as a resident to obtain a neurosurgery or ENT or internal medicine or family medicine residency is not the academic part of things. The academic is something that has a different meaning and a different attribute altogether. So if I ask you now, what is the top academic neurosurgery center in the USA? I mean, this is a very specific question to neurosurgery residents, but if you're a medical student and I ask you this, you would say something related to Harvard or Yale or Stanford, because these are the big names that people listen to. And in fact, the top academic neurosurgery center in the US, it's in Pittsburgh. It's like a hick town in the middle of Philadelphia. It's like really small, and the hospital serves a small population, but they have a very well-established, true academic neurosurgery with the proper tools and the proper output for academic neurosurgery that takes the resident in very, very rigorous program in research and so on and so forth. Doesn't mean that other people don't, but if you speak of a true academic center, there are a few that are recognized as such, and that is where people should think about go. Now, the other thing about academic neurosurgery or academic medicine in general is the concept of evidence-based medicine. Now, people develop research in order to go along with what is called evidence-based medicine.
Now, I said that I will gravitate towards neurosurgery and ICU because that is what I do in life. But if these two, they don't lend themselves very well to evidence-based medicine because there is a lot of variability in patients and you cannot harmonize the groups and you cannot conduct sound randomized clinical trials in ICU setting because the patients are different and they have multitude of issues that are confounding to any clinical scenario or clinical question. So what is evidence-based medicine is doing is that it is elevating experimental evidence over clinical practice. So we get sucked into the hype of evidence-based medicine being the best, and everyone talks about evidence-based medicine being the holy scripture that everyone has to follow. And that is kind of undermining the nature of what we do and the nature of the clinical practice and the clinical research that we aspire to do. So, and evidence-based medicine narrows and excludes information important to clinician. So randomized clinical trials can be conducted and millions of dollars will be spent on it, but the question and the answer does not pertain to the daily practice that you do. So there is a lot of randomized controlled trial that if you want to apply to this particular patient that you're treating today, it doesn't work because the patient has a different attributes to them and different things that, prevent them from having the treatment or allowing them to get the treatment that the randomized controlled trial asked for. And evidence-based medicine is not evidence-based because it does not meet the empirical test of efficacy because there's no evidence exists as it improves outcome. Because if you apply the randomized clinical trial, nobody actually studied that if you apply the randomized controlled trials, your clinical outcome will improve. So everyone sticks to the results of the randomized clinical trial, and that's it. If you do it, you're up to date and you're 2020 kind of person. But if you don't, you're like living in the 70s. Nobody actually looks at whether applying this really improves outcome. And the perfect example of this is the wavy pattern of certain medications. For example, aspirin in dual antiplatelets, the dosing of it changed over the years, 81, 160, 325, and then came to 160, then came down to 200 to 81. So in 2020, we are the same as 1960. Why? Because there is not a lot of rigor to the evidence-based medicine that we're supposed to be following. I'll skip this for the sake of time. So here we come to value-based medicine, and what is valuable to the patient is what is valuable to the physician. And the physician cannot be a robot. Again, there is an art to medicine that we have to apply, and there are some neurons between our ears that we have to use from time to treat a specific patient with a specific problem. So you have to always keep an eye full on that. Now, what is unique to the Kingdom of Saudi Arabia and the Middle East when it comes to clinical research or basic science research for that matter? It's the different population from the European and the American, the Japanese and Chinese. We're a different group of people with different gene pool. And we have huge populations. So except China and India, we outnumber a lot of the European countries who talk about advancing medicine. Different health system with our own different challenges, not applicable to the European or the US centers. And we might be related more to the Asian practices and policies. Different sources of funding, because in certain parts of the world, the governments will supply support research funding. Others is private equities. Some others is donors and philanthropy. So it's different from Saudi Arabia than the rest of the world, and different priorities. Because again, people look into the priorities in their literature. Wow, we look at certain things that we are like inflammatory bowel disease, for example, in internal medicine. Does this really apply in our population? And we'll come to this question later on and see how we factor this in terms of the choice of clinical research.
and different standing and ranking, and people will question a lot about why we're lagging behind, but we'll talk about this in the next few slides. So there are many players, university hospitals, the medical cities from Ministry of Health, the National Guard, the military. So all the hospitals are having expansion plans and so on and so forth, and the private hospitals that also can contribute to research if we think about it, because they have the funding, they have the patients, and they can contribute to clinical research. So again, the types of research that we look into are basic science, clinical research, and translational research, which essentially bridges the gap between the bench and the bedside. So if you want to look at it from a point of view of timeline, you get educated at the beginning, and that's the solid line in the middle there. So you get educated in med school, and then you go for training, and then you consolidate your training, and then you explore your options, and then you progress into a research line, and then you become independent, and then hopefully few of you will be leaders in the field of their choosing. So if you look at it from a point of view of non-clinical research like neuroanatomy, microbiology, and all the basic clinical sciences, the aim is to become a PhD student, and then you have developed the postdoc clinical skills or lab skills that will set you apart from everybody else, and then you create your own path in research, and you go through what is called new investigator research grants, and go through a very specific question and pursue it, and then you discover like a element of a patient or a disease, and that puts you in you can to do clinical skills you got trained on, and you find and you contribute something to the world with your newly developed experience, and then you become someone who is capable of training someone else. Now, to put it in perspective, I actually gave this to one of my junior colleagues who's near finishing their training, and train someone. So I just put it arbitrary like this. So when you obtain your first degree, which is residency, for example, or medical school, then you have to build up for your second level of training. So that takes you about a year or two, then 2 or 3 years for real training. And then you have to go through a phase where you want to launch for the second phase, which is either subspecialization or becoming more focused on your basic science research. That buildup takes, believe it or not, takes a year or 2 or 3, because you have to refine your questions and find your niche amongst the whole population of people who are researching the same thing. That sets you apart, and then you become an expert in that field. So it takes you about 10 to 15 years to do that. So it's there for a long haul. It's not something that will be accomplished in a year or 2. So we have people look with hesitancy about the ranking of different universities, and they think that it's inflated, or so these doubts are rising because there is a disconnect between what is perceived as research and what is actually being done in these universities. So it's important that we don't import research, we don't duplicate research, we don't just recycle and regurgitate and rip off somebody else and do the research that they did and just call it our own. And that's the imitation of research. And the worst thing is teleportation, is that, they work, to be honest, that they're
contribution is valid and real and true to the world that they want to share it with. So here again, I'll just skip this. What we can do is repetitive. You cannot say that you want to do research and you are not in your bone marrow, you're competitive in nature. Because the very you want to show other than so you have by nature. Second thing is that you have to be some people have ideas, you share ideas together. So you have an idea, if you talk to someone else, you will refine it. They talk about their idea, they refine it, and you come out with more solid and sound research. You have to complement each other. You cannot be three people investigating the same thing in the same building. So you sit together, okay, I'll look into this pathway, somebody else will look at the other pathway, and the third will look at the third pathway altogether, and you come up with a comprehensive understanding of what the disease process is. The last thing is that we have to learn to consolidate our knowledge. So if you work with the inflammatory pathway and someone looks at the cellular pathway, why don't we combine our work together so it's an inflammatory and cellular comprehensive understanding of a problem? So that is how we have to think about the mindset of a researcher is someone who is competitive, collaborative, and complement each other and consolidate their work constantly. We don't butt heads all the time. Now, what you should never do is become opportunistic. You hear someone talking about research and you tell them, okay, I'm interested in this and I want to join. No, that is not how you conduct research. The research has to be your own. It has to be your own idea. It has to be something that you truly believe in. Otherwise, you'll just put your name in something that has no value to you. Maybe the research is valuable, but your name there is something that you and you alone will know that it's not true to you. Secluded. You cannot work alone. You cannot say that, well, I have the top secret magic treatment for disease X, and I will hide it from the rest of the world till it's out. You cannot do that. You have to be collaborative. You have to be talking to people. You cannot spend 10, 15 years in a wrong direction, and when you're done, people will tell you, oh, but you should have thought of it this way or that way. Then you wasted another 10 years or so. And ambiguous needs. This is an ambiguous statement because some people, till today, they don't know why they want to do research. Is it because of the fame? Is it because of the notoriety of the researchers? Is it because of genuine need to serve people? You have to have very clear understanding on why you're doing this. Otherwise, you will end up in a discouragement somehow. So you have to be strategic. And you have to put attainable priorities. You cannot have a vague plan. You have to put it in writing and so on. And you have to be inclusive of others. And you have to have measurable attributes. What are you going to do? Is it about reading? Is it about writing? Is it about accomplishing 3 hematoma models in a week? And so you have to have something measurable. Otherwise, you'll just get to the crunch line and you will only work before the deadlines. And that's not the researcher's way. The research way is a steady, very methodical way throughout their life, essentially. So I'll give you examples of how we can understand what we're doing here. So in my little world of neurovascular disease, the first thing one wants to do at your own level is to assess the gap in the literature for the subject of interest. So if this is a publication with one of your colleagues in med school, actually 2 of them and 2 of my residents and specialists, one of them became a consultant recently. So
we looked at what is the publication pattern of cerebrovascular disorders like an arteriovenous malformation in the Middle East and North Africa. And we found that the publication in the subject from the world literature is 0.3%. So anyone now comes to me and says, I want to do real impact research in neurosurgery, I'll tell them what? Go to AVMs. Because AVMs, anything you do will contribute to the literature. So that is something that you have to look into. So you do it on your own. You want to study a disease subject, look at what's happening in the country and the rest of the world. If there is like saturation of genetic disease studies in Saudi Arabia about a specific disease, then don't go into it because that's diluted and you're just going to dilute the pool. Otherwise, you have to go for something unique and that will increase your relative impact to the literature of the country. Now, when you look at another publication that we did about aneurysms, and we looked at what is the pattern of papers in the Middle East, most of it is case reports. Now, in that paper, we actually wrote in the discussion that this is influenced heavily because we don't have the structure to conduct clinical trials. And that is something that we have to work on. We have to create the environment that will allow for doing a clinical trial that is methodical and strategic and serves a purpose of improving the research in our country. So, but without doing this work, nobody will believe you. If you say, well, most of our cases are case reports, someone will say, well, no, I know a lot of papers that are coming, good studies coming out of Saudi Arabia. Well, this is it. Where is it? It's mostly retrospective, 7% that is experimental or prospective. The majority are case reports. So here it shows you that we really need to work and improve our environment for conducting research. And then you have to look, this is a research that I did when I was a resident with Dr. Bassem Sheikh, who was my mentor in neurosurgery. And we looked at a specific entity, which is aneurysms in Saudi Arabia. And we found that smaller aneurysms in Saudi Arabia has to be addressed different than the recommendation from the rest of the world. Why? Because the rest of the world says 10 millimeter, 7 millimeter. In Saudi Arabia, we found that 4 millimeter is a risk for hemorrhage, and that has to be some change in recommendation for the Saudi population. So if you don't do this work and you just rely on the international literature, you will harm some of the patients that you see or could save. So this is, again, you find something very specific and look into it and put it in writing. And present novel concepts. Don't be afraid. This paper I published with my mentor in my fellowship. This paper got rejected 7 times, where we use a vasodilator in the case of stroke to preserve the cortex of the patient and improve their rehabilitation potential. As I told you, again, I say it again, this paper was rejected 7 times. But because we believe in it so much, it got accepted into a respectable journal, which is called Neurological Therapeutics. And because when we refined the discussion and we put it together and in a presentable way, they published it. And this is something that is changing the way we practice stroke treatment nowadays. So this is something that you have to do. You have to, if you have an idea and it works, don't be shy to publish it. And don't be discouraged with the rejections, because a lot of the editors, they don't want to gamble on unique ideas. They want to publish only well-established work, and they don't want to gamble on new or novel ideas. So keep at it and keep pushing. Don't leave any manuscript in your desktop or in your drawer without publishing it. Another factor that will improve the research potential in our country is multidisciplinary research. This paper actually has a neurosurgeon, has a radiologist, has a neurologist, and one of the names there turned to be a physiotherapist, grew to be a physiotherapist. So this is something that will bring people together, because multidisciplinary research is always the best, because it will serve from different perspectives, and it will serve a larger group of patients. And combining technologies.
This is an example where we combine two technologies, the CT perfusion with the thermal diffusion technology, in order to target patients with severe vasospasm and treat them effectively. Now, this patient, I presented this picture because the standard practice tells us to put the probes in the right frontal lobe. While here, when we combine the technologies, we actually had to put it in the left parietal lobe. So that is how you understand that combining technology is even better. And that is where, and that's a venue of research that is unique, because you bring, again, consolidate the knowledge, consolidate different practices into one that will be more effective to patient care. I'll spend the last 5 minutes talking about how to go at planning your research career. That you have to go from national level to provincial level to sector level to institution level to individual level. So here, the national level, you have to look at the editorial productions of the CACs, the King Abdulaziz City of Science and Technology, King Abdullah University of Science and Technology, the Saudi Health Council. You see, you get to feel the field and see where the priorities of health research is. Then you come to the provincial level. Certain provinces have different diseases, different geography, different challenges to healthcare, the height, the highways, the ambulance, and so on. So that is what you have to address, and that will make your contribution valuable to your region. Then sector dependent. So for example, Ministry of Health, they developed the model of care. So that is something to invest in. Minister of Defense, they invest a lot in military medicine. So anyone who works there should look into military medicine with all its attributes. Ministry of Education, translational research. I just said that basic science funding is significantly better than clinical funding, and nowhere to find basic science funding other than universities. So that is something to address and pursue. And at the institutional level, you have to harp on your unique ability or setup. So for example, we are fortunate in our university hospital to have the one exclusive hybrid room. So it's a hybrid neuroangio suite where we do the operations and the angio in the same setup, the same time, the same place. So this is something, this will open up like a whole new horizon for our research and how we can refine clinical care for these patients. And last thing is individual level, and don't underestimate your contribution. This is a paper that I wrote when I started my associate assistant professor post. And Dr. Abdulaziz Al-Qurain was actually very gracious to upgrade this from a clinical series to an original article, because they did not find anything like it in the literature. It was a simple idea that I took from the existing practice in transcranial Doppler and applied it to intoxicated patients. So that is somehow you find these little ideas and turn it into big things, and hopefully we can change the practice this way. So with that, I hope you now understand that there is a new era for academic physicians where they collaborate and they're flexible and they're leaders. And remember, the true leaders don't create followers, they create more leaders. And with that, I end with this slide. One more thing, you have to always have a board. And this is a joke, but it's true. When you write, this is a board that sits in front of my office. Whenever I sit in my office, I see it. So on the right side, things that are finished, on the left side, things that are not, and in the middle, things that I have to start working with. So any resident that comes to my office looking for research, I point him to the middle lower corner. I say, these are new things, you can take whatever you want. And the ones that are just above them, these are some things that are being written right now. So I keep following with the prospective resident or specialist about them, and so on and so forth. But you have to keep it simple, keep it real, and most importantly, keeping it visible. Because if I see it, it's a reminder for me every day to keep working, and keeps motivating me and my team to push things to the right column where the work is completed and done. And don't put yourself in a jam, work together, and Allah يوفق الجميع إن شاء الله. So now
تفضل. Yes. نجاوب على الأسئلة 5 دقائق Yes. بس. إذا في Sure. أسئلة زيادة إن شاء الله أرسلهم إيميلك ويستفسرون هناك إن شاء الله. So I see ABM, evidence-based medicine, is not evidence-based. Okay. What I meant by that is that because of the classification of the clinical level of evidence, randomized controlled trials get the best thing. Then meta-analysis get a bit higher ranking than randomized controlled trials. But nobody checks on those. So let's say randomized controlled trial, so and so. For example, I can give you an example in head injury. d.RA trial. It's a famous study that came out in 2011 that says that a certain procedure that every neurosurgeon in the world knows it works for this severe head injury patient, it says that it didn't. So now, did anyone come and challenge the d.RA trial and put it to the test with the clinical practice? No. That is where evidence-based medicine kind of, when you publish a randomized control trial, you're excluded from the rules and regulations of the evidence-based practice that someone challenges you. So that is why we really need to come up with good randomized control trials. Otherwise, we will ruin our practice. How to break the first study? Fear. So this is an important question. You can break it by one of two ways. Either start simple, like, don't underestimate the value of a case report. Now, mind you, the major publishers and the people who have long list of publications and books and book chapters and editorials and so, they started from humble beginnings. They started from case reports, case series, a small retrospective analysis, and then went for a randomization trial in their hospital, and then they came up with multi-center, then multinational, and then international studies. So to break the fear, start simple, start with a simple one, go for it. And the other one, don't listen to rejections. If you believe in what you're doing, send it to someone else and get another review, build on it, and so on and so forth. So don't stop, just keep submitting and keep working. What about research in medical student level? Where do we get the guidance to research ideas? I think I touched on that in my last slide. You have to speak to good mentors who will guide you to research. They have ideas, or if you have an idea, they can tell you whether to think about it more or think about something else. So go for good mentors, they will help you. Where do we publish paper in Saudi Arabia? Is it journals? Where exactly? I encourage you to look into publications where they are indexed in a good indexing forum, like Embase or Midline or PubMed or Web of Science or Scopus. Don't publish in those journals that send you emails, because those journals are only for profit and they actually rank very low and they kill your publication. So honestly, some of the residents, they published, and when you want to look for publications, you don't find them because they're buried in one of those like very obscure publications that no one can find. So you have to aim for well-indexed journals. There are a few of them in Saudi Arabia: the Annals of Saudi Medicine, the Saudi Medical Journal, the Journal of the Saudi Commission for Health Specialties. They're all indexed, and then with every specialty comes special journals. So Journal of Surgery, there's a Saudi Journal of Anesthesia, the Neurosciences for Neurology and Neurosurgery. So you have to look for either the general medical journals. Our Saudi Journal of Medical Sciences in the university encompasses everything, and it publishes from all medical backgrounds. So it's really good for as a venue for publishing for student work. Can you recommend? Okay, I will stop now. So اوكي، يعطيك العافيه دكتور. ان شاء الله حرسل لكم ايميل حق الدكتور اذا في اي اسئله اخرى ان شاء الله. ما قصرت حسام، شرح رائع. Thank you.
الآن حتكلم لنا الدكتورة غادة اليوسف عن موضوع مهم وأساسي في مجال الأبحاث، ألا وهو choose the best design for research question. تفضل الدكتورة غادة. السلام عليكم، يعطيكم العافية ويجزاكم خير على الاستضافة، وما قصر الدكتور الله يجزاه خير، يكفى ووفى يعني، وحتى سهل المهمة شوي علي في explaining. حلين دكتور، كيف حالك؟ الله يعطيك العافية. طيب تفضلي. طيب أيوة نعم. لا دكتور، بس أنا يعني شكرا جزيلا على يعني الماتيريال اللي أعطيتهم إياه، سهلت مهمتي as الحين presenter. فنبدأ دكتور حسين. ايوه تفضل يا دكتورة غادة، بس ابدي شير سكرين طيب ثواني بس، I'm trying to do it, just a minute. دكتورة غادة فصل الصوت. ايوه السلام عليكم دكتور، تشوفون السكرين معاي ولا لسه؟ ولا ما هي واضحة؟ ثواني. طيب ناو. ايوه مضبوط. Is it clear؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للجنة المنظمة على الاستضافة وعلى الموضوع الأكثر من رائع. إن شاء الله نقدر نوفي حقه اليوم بإذن الله. طيب معكم دكتورة غادة اليوسف، Assistant Professor Family Medicine Consultant Department of Family and Community Medicine. اليوم نتكلم عن choosing the best design for your research question. طبعاً قبل ما نتكلم على أي how to choose your study design as a question, first we have to define the study design and level of evidence. طبعاً أكيد غالبية الميديكال ستودنت وأي أحد في الميديكال كارير مر عليه هذا اللي هو التريانجل تبع الإيفيدنس بيس ميديسين categorization. لو لاحظتوا هنا الكلينيكال ايفيدنس والرانك يعني according to the strength of their freedom from various biases that best medical research. وفي نفس الوقت different study types represent different level of evidence. بنلاقي تحت ideas والeditorial opinion والopinions of نسميهم of experts، وبعدها it's followed by case reports وcase series ecological studies, cross-sectional studies, case control studies, cohort study randomized control studies، و at the tip of the mountain بنلاقي إيش meta analysis. طيب نتكلم سريع على type of studies اللي هي in general. أول شيء عندنا descriptive studies، هي عبارة عن description of occurrence of the disease in population، وغالباً هي first step of لما كريسيرشر تسويها عشان تعرف إيش العوامل المؤثرة ممكن أو اللي حول الديزيز أو موجودة في الكوميونتي حول البيرسون اللي عنده ديزيز معين أو ريسك فاكتور معين تبغى تدوره. هذا كأساس للستدي later on. Analytical studies عبارة عن إيش تسوي؟ Analyzing the relationship between health status and other variables with comparison group. نتكلم شوية more يعني تفصيلي. طيب إيش types of studies and study designs اللي إحنا نعرفها؟ في descriptive studies عندنا الجروب of case report و case series و ecological studies. في analytical studies عندنا observational وال experimental.
observational بتحتوي على الكروس سكشنال كيس، الكروس سكشنال ستدي والكيس كنترول ستدي والكوهورت. الاكسبيرمنتال عندنا اللي هو الراندمايز كنترول ترايلز والكوميونتي ترايلز. طيب في كي ووردز لازم نعرفها قبل ما نتكلم عن التايب ستدي ونفصل فيها. لما اقول كلمه كيس ايش معناتها؟ معناتها someone has a disease زي ما احنا عارفين، صح ولا لا؟ طيب كنترول، لما اقول كلمه كنترول معناتها someone doesn't have the disease غالبا اوكي، بس احنا نتفق كذا مبدئيا ان الكنترول حقنا غالبا هو someone who doesn't have the disease. تمام؟ طيب ايش الاكسبوجر؟ هو الفاكتور which changes the likelihood that a person will develop disease ولا not develop a disease. والoutcome of the study غالبا هي ايش؟ development of the specific disease أو specific outcome احنا ندور عليه. طيب for example في الوضع الراهن لو قلنا بنجيب example على الwords هذه في حالات كورونا صح؟ طيب عندنا الكيس واحد بوزيتيف كورونا، الكنترول إنسان ما عنده كورونا أو assuming إحنا إنه ما عنده كورونا. الإكسبوجر هو الفيروس، والأوتكم إيش هو؟ مثلا complication معينة فلنفرض اللي هو acute respiratory distress syndrome مثلا. أوكي؟ فبس هذا كإكزامبل بسيط. بتلاقوني شوي during the lecture ماشية شوي مع كورونا بما إنه هو الهوت توبيك هذه الفترة. طيب types of studies بالنسبة لو طالعناها من ناحية كإنفستيجيتر. أوكي؟ طيب في سؤال دائما الانفستيجيتر لازم أو كريسيرشر لازم يفكر فيه قبل ما يقرر إيش الديزاين حق الستدي اللي بيستخدمها في هذا الريسيرش اللي يبغى يسويه. طيب السؤال الأول did the investigator assign exposure؟ في عندنا exposure ولا ما عندنا؟ إذا كان إجابتنا نعم yes فهي غالباً تكون experimental. هل في randomization random allocation للحالات والغير حالات؟ إذا yes نسميها randomized control trial، إذا no سمينا randomized control trials. هذا بشكل مبسط. طيب إذا قلنا الانفستيجيتور قال ما عندي exposure، إذا قلنا لا معناته هي observational. هل يجي السؤال الثاني comparison group yes ولا no؟ إذا كان yes بتكون analytical study، إذا كان no بيكون descriptive study. والanalytical زي ما قلنا اللي هو عندنا بنتكلم عليهم yes same time نشوف الكنترول جروب أو هل الoutcome طلع ولا ما طلع في نفس الوقت، هل backward direction بنتكلم بعدين case control study تكون، أو forward direction في حالة اللي هي الكوهورت study. تمام؟ طيب نروح للي بعده. طيب إيش ميزة الديسكريبتيف studies؟ أول شيء ما في عندنا أي comparison group. لما نجي نقارن لما نجي describing population أو individuals اللي إحنا قاعدين نطالعهم ما عندنا comparison group مثلا ما عندهم disease معين. أوكي؟ طيب هي طبعا تعتبر من lowest evidence. غالبيتهم شفتوا الشكل الهرمي اللي شفناه في بداية المحاضرة كانت الديسكريبتيف ستاديز بلو رانكينج لو، نتكلم عليهم بالتفصيل بعد شوي. طيب متى نستخدمها؟ نستخدمها to generate hypothesis. يعني احنا في بالنا والله نقول طيب أنا انتبهت إنه والله التباعد الاجتماعي قلل الديزيز معين، ولاحظت إنه لما يصير في كراودنس في المنطقة زاد الكورونا فيروس. طيب هل هذا معناته إنه ممكن في ريليشن بين التباعد الاجتماعي وحدوث كورونا؟ إيش سوينا؟ ممكن الحين إيش نقول؟ أوكي أنا بسوي ستدي، خليني أشوف، أنا أشك إنه كورونا سبريدنج له علاقة بمثلا اللي هو إحنا قلنا كراودنس. أوكي هذه الفكرة اللي أنا حطيتها. تمام؟ طيب إيش اللي بنسويه؟ لما نطالع الاستدي هذه ونناقشها ونشوف نجمع الأرقام اللي إحنا شفناها، بنقول غالباً كديسكريبشن، ما راح نكتبها كأناليسيز وفيها مثلاً correlation أو خلينا نقول بشوف فاكتور معين يأثر على الفاكتور الثاني. غالباً بيكون الديسكريبشن هنا present of summarize data according to place و person و time. جبنا هنا بس خلنا نشوف أفتح هذا اللي هو اللينك، جبت لكم example descriptive study. طيب
هنا a descriptive study of the current situation of COVID-19 in Algeria. هذا على طول قال لي إنها أصلاً descriptive. طيب لاحظوا هنا إيش قال في الأبستراكت. The novel corona أو COVID-19 first detected in Wuhan in December 2019 and is quickly spreading across the globe, leading to shocking numbers of تقريباً 3 مليون كيس. طبعاً هذا كان early on في السنة تقريباً when they submit كانت على أبريل 1st، فكانت توها الكيسات تقريباً 3 مليون، حوالي 3 مليون، and تقريباً death قالوا حول تقريباً 200 ألف ذاك الوقت. Algeria is the fourth most affected country in Africa with a number of كذا positive cases كذا. أو تكلموا عن positive cases، تكلموا عن الdeath. The objective of the current manuscript to describe the actual situation of إيش COVID-19 in Algeria. طيب لاحظوا هنا إيش النقاط اللي تطرقوا لها في البيبر. قالوا introduction، تمام، تكلموا عن COVID-19، وبعدين جابوا origin of the first cases اللي شافت وين في الصين. بعدين morbidity من الديزيز عندهم في ألجيريا، حطوا لي جراف هنا. بعدين حطوا لنا distribution يعني على حسب الage. بعدين تكلموا عن الموربيديتي والليثال ريتس تبع الديزيز عندهم. شافوا الريكفري والبريفنشن. لاحظتوا ما في statistical analysis. تكلموا عن laboratory، تكلموا عن scientific publication اللي حصلت في المنطقة مثلا عندهم. وconclusion they mention small conclusion. إيه لو لاحظنا إيش اللي صار في الستدي الحين؟ ما عندنا أي أرقام معقدة، فقط وصف للوضع في البلد أو country محدد، صح ولا لا؟ هذه عبارة عن descriptive study. طيب نروح اللي بعده. can be the first observational of rare occurrence. إيش اللي قلنا هنا؟ study ثاني، خلنا نشوف. they describe rare occurrence of the disease. تكلموا عن إيش؟ acute myelitis as a neurological complication of COVID-19. عبارة عن case report بنتكلم عليها بعدين. لاحظوا في الابستراكت إيش قالوا هنا. during the recent outbreak of coronavirus disease، ويتكلمون عن disease بشكل عام، إيش اللي صار وإيش الأشياء الكومن اللي حاصلة فيه. بعدين جابوا لكم introduction، وصفوا بعدين الحالة الموجودة case report. تكلموا عن 32 years old Asian male previously healthy presented the emergency department complaining إيش 1 duration of sudden onset of bilateral lower limb weakness, difficulty in sitting up and in passing urine. فthey describe what the patient had. بعدين جابوا لكم X-ray وتكلموا شوية عن laboratory finding، وبعد قالوا هنا على اللي هو الفايندينج تبع اللي هي الMRI view تبع البيشنت. وهنا بعدين they suggest إنه هنا اللينك، وجابوا بعدين إن في غالباً في الدسكشن بيتكلمون لكم إن غالباً الcause of this disease إنهم متوقعين إنه هو إيش كيس تبع كوفيد، والأوتكم حقها طلع إيش اللي هو بعد عذرا الصفحة راحت، أيوة اللي هو myelitis. فهذا it's a descriptive study for rare occurrence. يعني early on ما حد جباله إنه affect the neurological system. غالباً كل الناس كانت بالها إيش إن اللنج، صح؟ فهذا something rare occurred. فكانت الحالة في العراق. they describe it for us as a case report. طيب descriptive study الادفانتج واليوزز تبعها إن gain familiarity with the data and the extent of public problem, to learn the extent and the path of public health problem being investigated. okay. طيب نطلع منها بإيش description of the health of the population that easily communicated in details, وبعدين identifying area و groups of population اللي عندهم high rate of the disease، وبعدين اللي هو important clues معينة تعطيني hint كذا إنه ممكن the cause of this disease is this etiology. okay. فأنا بعدين أقوم يعني as a researcher أبني الهايبوثيسيس اللي عندي وأقول ممكن إن علاقة هذا الديزيز بهذا الاتيولوجي، وأقوم أسوي إيش اللي هي الكونسيكونت ستاديز later on. طيب نتكلم على الكيس ريبورت. طيب الكيس ريبورت عبارة عن إيش كديفينيشن؟ It's a brief objective report of a clinical characteristic or outcome
from a single clinical subject or event. اوكي طيب ادرس ايش any clinical question or issue والuses حقها report unusual or unexpected events مثلا previously unrecognized disease او disease characteristic معين طلعت لنا جديده. طيب بنجيب لها example بعد شوي زي الاكزامبل اللي من ساعه. طيب هي عباره عن بعد ايش من الميثود حقتها لما I report this study بقول a single ايش noteworthy event first must be identified يعني شيء rarely ما شفناه في هذه الحالات او في هذا المرض. غير كذا data collection is usually retrospective review تكون descriptive summary of subject or event. غير الشيء الثاني اللي هو no statistical analysis هذه very important إن إحنا نركز عليها إنه ما في statistical analysis في حالة الكيس ريبورت or comparison group ما في ناس أصحاء نناقش الحالة اللي طلعت فيها ونقارنها بالحالة اللي طالعة معانا. طيب few conclusion can be drawn from الكيس ريبورت غالباً first report of unexpected findings زي ما قلنا أو testing hypothesis معينة definition of issues for further studies معينة. مثلاً ممكن حتى لو شفتوا أحياناً بعض السايد إفكت نقرأ عنها في الكتب بس ما نشوفها في المرضى عندنا. طيب كيف عرفوا الدراج كمباني اللي سوت هذا الدراج إنه it is report إنها شافوها في وقت التستينج تبع الميديسن. أول شيء الآخر إنه يكون دائما تشوفونهم كاتبين لكم في العلبة تحت please report any side effects rare side effect أو أشياء معينة تلاقوها في الورقة تبع الدراج كمباني تجي معها please report any side effect اللي غير المذكورة فوق مثلا. تمام. فهذه غالبا تصير كيف ريبورت أو استخدامات الكيس ريبورت. طيب نروح الكيس ثانية نشوف هذه البيبر عن كوفيد-19 بعد. هذه بعد كيس ثانية كانت السرير إيفنت وكانت في بدايات الحالات اللي جات اللي عن طريق كوفيد. طيب لاحظوا كيس ريبورت COVID-19 in female patient who presented with acute lower ischemia. طيب البيشنت هذه جات عندها كوفيد وما عندها أي ديزيز باختصار ما عندها أي ديزيز ثاني young age كانت يعني 49 years old female patient admitted to the emergency وكانت عندها إيش agonizing left lower limb pain. إحنا مش يعني من الأشياء المعروفة عن كوفيد as a reported symptom صح ولا لا؟ ما في يعني في بداياته أنا أتكلم ما حد كان يقول إنه it's one of the symptoms left lower limb pain. فهذه المريضة كانت لاحظوا no drug, medical, surgical or smoking history were reported but the patient did report contact with COVID patient. On examination the patient was middle-aged woman who seemed to be discomfortable the left leg was cyanosed or discolored up to the mid of the leg etc كدescription. وجابوا لكم الصور تبع اللنج تبعها تبع البيكتشر تبع اللور لمب اسكيميا. جابوا لكم الاي سي جي كان شويه في افكتد بعض الفايندنج عندها سكان تبع الشيست ودسكشن وناقشوا لكم انه ممكن انه هو غالبا هو ذا كوز. طبعا من الاشياء المهمه في الكيس ريبورت الكونسنت بارت it's very important. لاحظوا كيف they establish the consent what they said في الكيس ريبورت written informed consent for publication of the article and any associated image was obtained from the patient before he died. للأسف المريضة هذه ماتت من complication تبع كوفيد. Permission to publish was also sought from the patient husband after the patient died. This is very important في الكيس ريبورت. وتلاقون غالبية البيبرز لما ننشر الكونسنت الكيس ريبورت يركزون كثير على الكونسنت فورم تبع الكيس ريبورت وفي لها description محددة وكرايتيريا محددة لازم يعني to include it inside these concepts. تمام؟ طيب نروح للي بعده. نجي اللي بعدها. طالعوا احنا من تحت الحين خلصنا اللي هو الايدياز الاديتوريالز والاوبينيونز اوف يسمونهم اوف اكسبرت. اللي بعدها نروح على الكيس سيريس. طيب ايش هي الكيس سيريس؟ هي عباره عن ايش؟
كيس ريبورت وحدة، جمعت وحدة ثانية، لقينا ثالثة، لقينا رابعة، لقينا خامسة، صارت عندنا إيش؟ مجموعة كيس ريبورتس سميناها كيس سيريس. بعطيكم إكزامبل بعد شوي. هي عبارة عن إيش؟ objective report of a clinical characteristic or outcome from a group of clinical subjects. وأدرس almost any clinical question نفس الشيء or issue including screening test ممكن result or treatment outcome أو natural history حق مريض. طيب most commonly used to describe clinical characteristics such as sign or symptoms of a disease or disease outcome محدد. أوكي؟ طيب case series law in hierarchy زي ما قلنا. طيب follows a group of patients who have a similar diagnosis or who are undergoing the same procedure over a certain period of time. ما في comparison group زي ما قلنا. وكان infer causation معناتها إيش كان infer causation؟ can't infer causation معناتها أنا ما أقدر أطلع إن هذا الشيء لما صار والoutcome اللي حصل سببه المرض الفلاني. أنا I'm just reporting الcoexistent حق الحالتين حق الشيئين مع بعض، وإنه most likely إن هذا يعني الكوز تبع هذا الديزيز، بس I can't make sure وأقول إيوة هذا السبب أكيد إلا في studies اللي هم ranking high في البيراميد. أوكي؟ طيب غير can generate a hypothesis that can be tested in subsequent study with higher evidence useful for initial reporting on novel diagnostic or therapeutic strategies. زي الحين الحاصل عندنا ممكن في بعض التجارب بعض الأدوية وتريتمنت اللي في كوفيد 19 as a trial، بس يعني ممكن تجربة كذا ما هي proven trial أو تكون نقول يعني case control أو cohort study. أوكي؟ طيب الديزاين تبع الكيس غالباً الستدي question focused ويكون appropriate for case series، والكيس decision مرة important في حالات الكيس series. بمعنى إذا أنا عندي مثلاً من السعودية كلها for example، خلنا أعطيك كذا مثال rare occurrence للكوفيد 19 خلنا نقول myelitis for example وكوفيد في حالات كوفيد مثلا في أكثر من سنتر في الشرقية في الغربية في الجنوب أكثر من حالة، لكن ما وصلت عدد كل مرة يعطوني ككيس ريبورت. أنا جيت جمعتهم بس لازم يكون عندي a clear definition تبع هذه الكيس وكرايتيريا محددة أقول أوكي أنا جمعتهم according to هذه الكرايتيريا مع بعض. تمام؟ أنا ما أقدر أحط وحدة كرايتيريا 1 2 3 4 موجودة في الكيس الأولى والكيس الثانية موجود فيها 5 6 7، ما في حامل مشترك ولا كيس definition واضح بين التو cases في الكيس سيريس. تمام؟ طيب subject must be identified with regard to clinical event or characteristics in question. Data collection may be retrospective أو prospective على حسب الحالة. retrospective يعني أرجع للخلف بالميديكال ريكورد، أو prospective من أول ما تدخل مثلاً عندي مثلاً في triaging area في الER خلاص أنا أدخلها مثلاً وأشوف بعدين later on هل هي تدخل معاي في الكيس سيريس ولا لا. طيب detailed description of intervention إيش اللي صار مثلاً كintervention في هذه الحالة، لازم نشرح الديزاين تبع هذه الكيس. أوكي؟ طيب الanalysis descriptive statistic only proportion of subject with characteristic بس no comparison test with p-value. لازم يعني يكون very clear إن إحنا فقط نعطي percentage frequency numbers نسبة محددة، يعني مثلاً أقول 50% طلع عندهم كذا، يعني ما فيه statistical analysis. أوكي؟ طيب reporting can't say treatment A، ما نقدر نقول treatment A أحسن من treatment B وإحنا نسوي reporting. لا، الريبورت describe فقط statistic and time point. فقط أقول يوم عطينا هذا الدواء صار عند هذا المريض هذه الكومبليكيشن، لما عطيته هذه الدواء تحسن. ما أقول إن هذا إن treatment A أفضل من treatment B. تمام؟ طيب strength of limitation limited generalizability هذا مشكلتها، يعني study subjects unrepresentative للpopulation حقتي، بتكون يعني situations محددة وحالات محددة بكرايتيريا محددة، ما أقدر إني أنا أقدر to generalize it on my population. أوكي؟ طيب نروح سريع بس على الكيس سيريس بس عشان التايم.
طيب characteristic of and important lesson from a coronavirus disease 2019 outbreak in China. Summary of a report of تقريبا 72,314 cases from Chinese Center for Disease Control and Prevention. ايش سووا؟ عبارة عن ايش؟ epidemiological characteristic. شافوا ايش الاشياء الكومن في هذه الحالات. confirmed cases كم، suspected cases كم، diagnosed cases كم، مين كانوا asymptomatic بس كانوا positive. الage distribution لاحظوا. spectrum of the disease، هل كان mild moderate severe. case fatality، كم ماتوا، ايش الاشياء الكومبليكيشن اللي صارت، مين الايدج جروب اللي صار فيه وفيات اكثر. healthcare personnel infected، يعني شافوا بجروب من الناس الانفكتد اللي هم healthcare personnel. بعدين لاحظوا هنا سووا curve بس epidemic curve of the confirmed cases of coronavirus disease. فقط they describe التواريخ طالعوا هنا وإيش الحالات كانت ومين اللي confirmed. في هنا diagram كان جميل كنت بوريكم إياه. لاحظوا هنا هذا one of the way of a timeline comparing the severe acute respiratory syndrome and coronavirus disease 2019 outbreak. طالعوا كيف هذا one of the way of presenting the finding. case مثلا هنا first case طلعت هنا في نوفمبر، بعدين جاء هنا ديسمبر 8 first case طلعت هنا ايش فيها onset of symptoms in first known case pneumonia with unknown etiology. بعدين هنا reported to the عذرا إن هنا China reports a cluster of cases of pneumonia with unknown etiology of Wuhan. شوفوا كيف التسلسل تبع الكيس سيريس، وهذه كلها حالات reported كانت تمام. بس عشان sake of time بس يعني حبيت أوريكم how they report case serious. طيب نروح اللي بعدها واللي هو الاناليتيك. زي ما قلنا نشوف إذا كان observational study في عندنا comparison group ولا لا. إذا yes تكون إيش analytical زي ما قلنا. بنروح على اللي هو same time cross sectional بشرح إيش أقصد فيها backward case control forward cohort. طيب الcross sectional study غالبيتنا في الديلي لايف حقتنا نشوف اللي هو الكيس كنترول عذرا cross sectional study نسويها كثير. لما تلاقون questionnaire نرسل لنا asking us about our مثلا socio-demographic age the sex of the individual. ممكن يسألونا على الانكم تبعنا. بعدين يروحون لبعض الأسئلة يسألون general whatever كان الهدف من الستدي. طيب فالبوبوليشن لما نختار في السكشنال ستدي عندنا population خلينا نقول السعودية، بعدين target population بقول مثلا الشرقية، بعدين باخذ منهم sample of population without outcome. ما عندهم outcome اللي I'm looking for، أو خلينا نقول ما أعرف إن عندهم outcome اللي I'm looking for. بعدين بشوف ناس عندهم exposure وناس unexposed. طيب خلنا نعطي example زي إيش مثلا lead exposure مع الأنيميا، يعني نقولها كإكزامبل. طيب أنا رحت مثلا وأقول والله المنطقة الفلانية reported عندها الأنيميا، أو خلنا نقول عندها exposure عالي للليد بالأصح. أوكي طيب أقوم أنا أخذ sample من البوبوليشن في الشرقية وأقوم أسوي لهم إيش ناس عندهم exposure للليد وناس ما عندهم exposure للليد. مناطق فيها exposure خلنا نقول أنا ما أعرف ترى، يعني هذا فقط يعني example. خلنا نقول ظهران عندها ما عندها ليد exposure unexposed، والدمام خلنا نقول exposed. أوكي طيب وبعدين بشوف at the same time مين اللي عندهم فلنفرض withdraw blood sample من هذول small population اللي خذيتهم. أوكي وشفت إن عندهم lead exposure، خذيت إيش blood sample وشوف في iron deficiency they develop the outcome اللي هو iron deficiency anemia for example، يعني ما هي hypochromic anemia بالأصح. طيب develop the outcome هذا، ولا ناس they didn't have the anemia من التعب اللي أنا متوقعتها. تمام. وفي نفس الوقت unexposed اللي من الظهران
رحت وشفت نفس الشيء، خذيت منهم بلاد سامبل وشفت عندهم أنيميا ما عندهم أنيميا من التايب اللي أنا متوقعتها. طيب فهنا بسوي يسمونها زي الريسك اوف اوتكم ان اكسبوزد جروب، بيطلع لي هنا رقم، وهنا ريسك اوف اوتكم ان ان اكسبوزد جروب اللي هو نسبة الأنيميا في هذه المجموعة ونسبة الأنيميا في هذه المجموعة. تمام؟ طيب بمعناتها ان لما اشوف كروس سكشن ستدي يكون عندي اهم definition حق البروبلم او البوبوليشن، بعدين gather الداتا on exposure and disease اللي زي ما قلناها، سواء الاكسبوجر او الديزيز ايش اللي نبغاه. بيطلع لنا 4 كاتيجوري هنا: ناس exposed and have the disease، وناس exposed and they don't have the disease، صح؟ وناس not exposed و they have the disease و not exposed and do have the disease. It's confusing شوي. نروح للي بعده عشان فقط نسهلها لكم. هنا هذا تيبل دائما نشوفه أو نرتب التيبل تبعنا بهذه الطريقة: disease فوق، exposure on the side. دائما نقول disease positive, disease negative, exposure positive, exposure negative. هذا الترتيب دائما اللي هو نرتب فيه حتى بعدين في الكوهورت والكيس كنترول. طيب for the sake of the time أنا ملاحظة إن شوي وقتي قصير صاير. I'll go through it كذا quickly فقط. إن غالبا لو لاحظتوا هنا الexposed وبيطلع لي رقم A اللي هو disease، ناس عندهم disease وexposed، وهنا ناس ما عندهم disease وفي نفس الوقت عندهم exposure. هنا not exposed وعندهم disease حطيناهم C، disease negative not exposed حطيناهم D. بعدين بيطلع لنا اللي هو total A plus C. فقط أبغى أركز على هذه النقطة هنا، إن A plus C غالباً هو البريفالنس اللي إحنا نستخدمه على التوتال حق البوبوليشن عندنا. ما it's one of the important finding في الكروس سكشنال ستدي اللي دائما نطلع منها يعني دائما لما نقول كروس سكشنال ستدي أنا أطالع غالباً البريفالنس of the disease population. طيب الكروس سكشنال ستدي أنا إيش قلنا نطالع both exposure and disease outcome are determined at the same time. Characteristic of the exposure factor coexist with the health problem. لو قلت coexist مو result coexist. طيب غير كذا I can calculate the prevalence. مهم جدا نعرف إن إحنا ما نقدر نقول وجود A it's a risk for B، وجود الexposure it's a risk for the disease. هذا very important to know in cross-sectional study. You can't determine the causality. No risk statement can be given in a cross-sectional study. طيب إيش الادفانتج؟ الادفانتج بس كذا سريعا general description or scope of the problem, useful and health service evaluation, baseline for prospective studies later on. يعني أنا أقرر عليها بعدين إني ممكن أسوي اللي هو الكارت study. طيب identify cases and control for retrospective study, get data all at once وفي نفس الوقت inexpensive يعني. طيب limitation no calculation of risk وإن temporal sequence clear. يعني أقدر لما أشوف إن عندي أنيميا ما أعرف هو الليد كوز الأنيميا ولا الأنيميا كوز ذا ليد مثلا. أوكي problem إن يكون الليد level high. طيب not good for rare disease, selective recall bias. لأن لما أروح أعطي questionnaire تخيلوا يعني ممكن ناس كثير منهم ما يقدرون يسترجعون معلوماتهم السابقة في الديزيز. عذرا في بعض الأسئلة ممكن أسألهم إياها. كنت حاطة هنا example بس اللينك ما راح يفتح معي، ما راح يفتح اللينك. طيب you can copy it later on and put it in the internet and see this nice article about اللي هو cross sectional study. طيب سريعا case control studies. طيب هذا يمكن يلخص لي التو studies الجايين cohort versus الكيس كنترول. دائما في الكوهورت نبدأ إيش؟ نبدأ اللي هو sample the disease free individual، ناس ما عندهم disease وأنا مثلا أشوف إن عندهم مثلا they are exposed to smoking وهذول ما not smoking، وبعدين على long term خلال السنوات أشوف مين فيهم they develop a disease they don't develop the disease.
in both groups. الكيس كنترول الأوبوزيت، أنا بشوف مين اللي عنده الديزيز، مين عنده مثلا كانسر، بروح باكورد. طيب وبشوف مين كان فيهم، بسألهم أسئلة مين فيهم يدخن ومين ما يدخن في البوث جروبس. تمام. طيب كيس كنترول ستاديز، الكيس زي ما قلنا بنشوف كيسز ناس عندهم ديزيز، بشوف اكسبوز ولا ان اكسبوز، وهنا في نفس الوقت الكنترول اللي ما عندهم ديزيز اكسبوز ولا نت اكسبوز للريسك فاكتور اللي انا متوقعه انه causing that disease. طيب هو it's a uniquely well suited to disease with long induction period مثلا زي ال HIV. Case control study are good for investigating the causes of rare diseases مثل ميزوثيليوما إذا تعرفونها, one of cancer types, rare type cancer. وممكن احنا يعني establish at least يعني شويه يعني هو من one of the causes حقه كان اللي هو الاسبستوسيس exposure. هذا one of the common يعني example given usually في الكيس control studies. نشوف هل هو يعني بعد ما شخصناه الديزيز هل كان له exposure ولا لا بالاسبستوسيس عشان to see if it's the risk factor to develop الميزوثيليوما. طيب we identified a number of prenatal factor associated with مثلا خلاص خلونا نروح اللي بعدها أفضل. طيب هي من الأشياء المهمة اللي نعرف فيها فقط نقطتين. إحنا ما نقدر نشوف الانسيدنت، ما نقدر نشوف نيو كيس. إذا أنا قاعدة أطالع الديزيز بعد ما صارت ما أقدر أحكم عدد الحالات الجديدة في الكوميونتي. فعشان هذا one of the defect اللي في الكيس كنترول ستاديز. غير كذا ان الاود ريشيو use estimate the relation between exposure and disease. الاود ريشيو هو عباره عن كذا سريعا نفس الجدول اللي تكلمنا فيه من ساعه، هو عباره عن A اللي هو exposed patient اللي عندهم disease على الناس اللي عندهم disease بس ما كانوا exposed، في نفس الوقت على اللي هم ما عندهم disease وكان عندهم exposure على اللي هو no disease no exposure. إذا دايما ممكن من سنة ثانية تسمعونها اللي هو أد على بس إحنا نسميها كاختصار لها للأود ريشيو. ما راح نجو ثرو بس تعطيكم يعني الأساس اللي إحنا نقيس فيها كميجرمنت للكيس كنترول ستدي. طيب دكتور حسين. ايوه دكتوره. انا عارف انا عديت الوقت حقي. اي كمل الى 9:30. اوكي طيب شكرا يعطيك العافيه. طيب ايش القوه تبعت الكيس كنترول ستديز؟ السترينث تبعها اللي هي efficient in time and cost وكان be used to study rare diseases زي ما قلنا. It is individual based as is the prospective study and allows estimation of risk اللي هو relative risk تقريبا. يعني ما هي يعني الاود ريشيو لما يعني تعطيني كذا estimation شويه للريسك. اوكي طيب of risk of ايش؟ risk of ان لما صار اللنج كانسر فور اكزامبل ان اللنج كانسر الريسك في او خلينا نقول risk factor اللي may cause lung cancer اللي هو smoking. تعطيني أرقام منها. we'll not go through اللي هي calculation بس إنه odd ratio it give you خلينا نقول estimation of relative risk إحنا نسميها between factor causing a disease. طيب كان at the same time evaluate several causal hypotheses. يعني ممكن وأنا قاعدة أدرس risk factor محدد أو شاكة أنه هو causing الديزيز اللي أنا قاعدة studying ممكن تطلع لي risk factor ثانية on the side. باقي analysis أنها والله في strong relation ما بين مثلا أنا جاية أدرس A disease A وتأثير risk factor B عليه. فجأة لقيت risk factor C طالع لي وفي relation ما بينهم وما كنا قبل نعرف بهذه علاقة. فخليني أفكر إني أسوي another study بين A و C عشان أشوف هل في relation between them ولا لا. تمام؟ طيب غير كذا permit the evaluation and the control of confound
إيش الconfounding؟ ما راح will not go through confounding، بس هي أي فاكتور ممكن يدخل ما بين الديزيز والريسك فاكتور اللي أنا am studying، وممكن تأثر على الريزلت، وتبين لي إن في ريليشن خاطئة بين زي ما قلنا الديزيز A والديزيز B، بينما أصلاً الconfounding اللي هو D طالع لي بالنص هو اللي مسهل المسافة بين ديزيز A والريسك فاكتور B. ما أدري إذا كانت واضحة أو لا. طيب الليميتيشن تبعت الكيس كنترول is highly susceptible to select bias which create non-comparability between case and controls, وكانت calculate the true risk زي ما it's give me قلنا estimation للrelative risk، ما هي actual risk relative risk بين الديزيز والريسك فاكتور. غير كذا recall bias والconfounding زي ما قلنا. طب إيش الrecall bias؟ الrecall bias الحين أنا زي ما قلت الحين جيت حطيتكم questionnaire وسألتكم إيش تاكلون، إيش كليتوا خلال الأسبوع اللي راح. أنا ما أتذكر إلا إذا كنتوا على دايت وستريكت دايت وعارفين إيش كل يوم تاكلونه، صح ولا لا؟ يعني ريرلي ما حد يذكر إيش بالضبط أكل كل يوم. فهذه من البايز المعروفة اللي في الكيس كنترول. طيب comparability of cases and controls يعني معناتها similar with respect to known confounding factor. يعني أنا مثلا ما أقدر لما أنا خذيت الحالات هذه الحين اللي عندهم lung cancer كلهم كانوا فيميل، طيب ما أقدر أجيب ميل، من وين أجيبه؟ ما أقدر، خلاص كلهم جاهم فيميل، البوبوليشن اللي عندي فيهم الديزيز كلهم فيميل، فما أقدر إني إحنا نسمي to control for الجندر مثلا. هذا one of the biases اللي ممكن تصير معانا، عذراً confounding factor. طيب زي ما قلنا إن ما نقدر نحن selection bias نحن overcome it أو recall bias. Cases and controls are from the same reference population. لازم لما أخذ الحالات وأسوي لها مقارنة بكنترولز ثاني لازم يكونون من تقريباً نفس group of people as much as I can عشان نقلل الconfounding أو نقلل الخطأ اللي ممكن يحصل في الريزلت عندنا بأسباب أخرى غير true values اللي أنا أدور عليها. طيب الكوهورت ستدي، نرجع من جديد على هذا الجدول زي ما قلنا، ناخذ ناس من جروب محدد population مثلا الشرقية وأشوف exposure محدد. ما أدري يعني ممكن نقول هالمرة نشوف السموكينج أو سموكينج، ناس سموكينج ناس نون سموكرز، وبعدين أشوف خلال فترة زمنية أتبعهم وأشوف مين they get sick ومين they don't get sick في each group. طيب for example prospect هي غالبا تكون prospective، هذا the most common type of cohort study that usually used. cohort population معينة exposed and unexposed occurring of the event أيا كان، طالعوا من 2009 تابعناهم إلى 2029. في other type يسمونها retrospective cohort. it's يعني it's the same thing بس هي شوية تخربط، ما أدري إذا أشرحها أو لا بس ممكن أشرحها سريع. retrospective cohort نفس الشيء، عندي population ومن 2009 وصار عندهم occurrence of event محدد، بس أنا لما أجي أشوفهم برجع لهم قبل ما يصير الإيفنت هذا، بسألهم مثلا في 2009 إيش الشيء اللي عندهم مثلا risk factor محدد أنا كنت أفكر إنه هو ممكن causing هذا الديزيز. we'll not go through it، شوية confusing retrospective cohort، بس هي the same. you will start دائما بالexposure، بعدين you will follow for the disease to be to develop or not to develop. okay. طيب كيس الكوهورت ستدي عبارة عن investigation investigator select a group of exposed individual and a group of non-exposed individual and follow them both to compare the incident of the disease. طبعا direction of the study is always forward in time whether the study حتى لو كانت prospective أو retrospective. زي ما قلنا بنرجع لما قبل الحدث قبل الديزيز إذا كانت retrospective ونشوف
هل في هذاك الوقت كان في exposure أو لا قبل ما يصير الحدث أو الديزيز اللي أنا I'm looking for. طيب always start with the exposure and then follow people to see who developed the disease. Cohort study are excellent for providing evidence of causation. يعني أنا أقدر أجزم تقريباً على حسب الأرقام اللي عندي إن risk factor smoking causing lung cancer. طيب وغير كذا أقدر أني أطلع اللي هو الانسيدنت من الكوهورت ستدي، يعني نيو كيسز. لأن imagine with me إحنا قاعدين on time كل مرة قاعدين following up the same group وإحنا already شفنا إنهم smokers، فكل مرة يطلع لي lung cancer أنا I will know إن it happened at that time. فهذه الانسيدنت اللي I'm looking for. طيب من الفيمس كوهورت ستديز اللي نعرفها ما راح I will not go through لأنه ما في time. طيب فقط نعرف إن الميجرز اللي نستخدمها في assessing the risk for cohort study هو عبارة عن relative risk اللي هو عبارة A على A زائد B وعلاقتها بالC على C plus D، بمعنى أشوف disease occurrence in each group A على A plus B والC على D C plus D. فأنا شفت الانسيدنت هنا في هذه المجموعة، شفت الانسيدنت في هذه المجموعة اللي هو not exposed، بقسمهم على بعض وأطلع الريسك relative risk. طيب ما راح أدخل في الديتيلز حقت السترينث حقت الستدي حقت عذرا الكوهورت ستدي. This is slides for you comparing study design والقوة حقت كل وحدة. Experimental study I don't think that we have time to go through it. فقط هنا we define population ونسوي randomization معناتها أن أنا أعطي ناس يعني إيش experimental study عبارة عن زي ما قلنا إذا تتذكرون قلنا في exposure محدد أنا حددته، مثلا medication معينة أبغى أشوف التأثير حقها على disease معين، ناس مثلا نقول عندهم hypertension وأبغى أجرب دواء جديد عليهم مع الدواء اللي إحنا مثلا متعودين، مثلا خلينا نقول AC inhibitors في دواء جديد نزل فأنا أبغى أجربه على جروب ثانية. الراندمايزيشن كذا simply إن أنا أختار يعني randomly بدون ما أعرف، أو أحياناً أعرف يسمونها blinded و non-blinded randomization أنا كinvestigator. فأختار المجموعات اللي بياخذون اللي هم مين بياخذ الميديكيشن AC inhibitor ومين بياخذ الدواء الجديد as a new treatment، واشوف هل improve ولا not improve not improve. هذا الاوتكم حقي. هذا بعض randomized control trials الفيمس عندنا في البلد. finally بس systemic review is a literature review بتكون غالبا يعني focus on a single question that tries to identify, appraise, select and synthesize all high quality research evidence، وغالبا تكون high quality randomized control trials are crucial to evidence-based medicine. لما يصير يعني هي systemic review literature review إذا دخلنا فيها analysis statistical analysis أرقام وأناليسيس زيادة، وجمعنا اللي هو كل الفاريبلز وكل الأرقام اللي لقيناها في الليترشر ريفيو عشان نشوف الإفكت تبع الأوتكم محدد إحنا محددينه بأرقام وستاتيكال أناليسيس. هنا اللي إحنا نسميها ميتا أناليسيس تكون، وهي الهايست level of evidence. Thank you. واعتذر على الإطالة ويمكن I jump شوية في اللكتشر أساس يعني التايم. طيب يعطيك العافية دكتورة، شكرا لك، شرح مميز ومختصر ما قصرتي. الله إذا في أسئلة للدكتورة غادة راح أرسل لكم إيميلها إن شاء الله في الجروب الواتس، وإن شاء الله ما راح تكثر وياكم. الله يجزاك خير، يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة مرة أخرى واعتذر على الإطالة. الله يعافيك. الآن حتتكلم لنا الدكتورة المميزة دكتورة ريم العمر عن موضوعين مهمين تحت عنوان Construct an outline for introduction, literature review and how to write a good methods. تفضل يا دكتورة ريم.
السلام عليكم. ما شاء الله إنه صوتي واضح. دكتور حسين صوتي واضح؟ أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية تعريف سريع بنفسي. اسمي ريم سعيدة العمر، Assistant Professor in the Department of Family and Community Medicine. I specialize in epidemiology and biostatistics, and I have a PhD in epidemiology and biostatistics from the University of Leeds. سعدت حقيقة بهذه الفرصة. إن شاء الله أن الله ينفع في عندنا وعملنا بإذن الله تعالى. اليوم بإذن الله sessions the construction of an outline for an introduction and literature review, as well as writing a good method section. طيب. So بإذن الله by the end of these two sessions you'll be able to define and identify what an introduction and a literature review is, differentiate between the two. يعني في كثير بتجيني أسئلة ما هو الفرق ما بين literature review والintroduction? Are they the same thing? Is one under the other? Do we need to write both? بإذن الله تعالى على نهاية السession you'll be able to recognize the importance of both and the difference between both. We will also give examples of structures for both of them and an overview of a typical methodology section. ما هي subheadings المطلوبة that you will need to include and write in, say for example, a research proposal or in a manuscript for publication. So what is an introduction? An introduction is sometimes referred to as a background. So in the UK, they refer to an introduction as a background. In other countries, they call it simply an introduction. It serves to lead the reader to a particular field of research. It establishes the context of the research being conducted by summarizing current understanding and background information. هي البوابة للقارئ للدخول إلى موضوع بحثك أو a particular field that you are interested in. It states the purpose of the work in the form of the hypothesis or research problem, as well as highlights the potential outcomes of the research. So what is the importance of a good introduction? You will simply never get a second chance to make a good first impression. في الintroduction أنت عندك الفرصة لأنك تجذب الانتباه. So you have the chance to grasp the attention. إذا أنت كنت كاتب أو كاتبة research proposal, for example, for a funding agency, أنت حابب تحصل على تمويل لبحثك. How will you gain the funders' attention? If you write a good introduction or an abstract. An introduction أو الabstract. لكن بالعادة introduction. So once you get the funder, or for example, the editor for a manuscript you're writing, the editor of a journal, once you get them interested with the introduction, then well done, you've done a good job. The opening paragraph will provide readers with the initial impression about the overall quality of your research and the validity of your findings and conclusion. I sometimes review journal papers as part of the peer review process. The introduction tells me everything about the paper. If it's written correctly, coherently, then I will know that this is quite a good paper and the results will be valid and reliable. So a concise, engaging, and well-written introduction will start readers off thinking highly of your analytical skills and research approach. However, a vague, disorganized, or error-filled introduction will create a negative impression. So we start with the opening paragraph. So this is a key paragraph. It allows the reader to know what to expect from your manuscript or proposal, or maybe in the future a thesis or a dissertation. It provides the reader with a general roadmap for your research. It will most probably reference paper that you will later review in more detail later on. مو إنك أدخلت references في الintroduction معناته هذا literature review. Yes, you might need to include references, لكن you will not critically analyze or appraise them in the introduction. You will do that later on in the literature review. For the introduction, you will simply mention them as part of the context or the background from which your research question arises from.
So the opening paragraph includes 5 basic pieces of information, and it's usually in this order. So first of all, a statement of the general topic. هيكون عندك statement أساسي وgeneral جدا about the topic. A general statement about what the literature has found. فبنلاحظ إنه الستيتمنت الأولى هي مجرد a general statement عن التوبيك. الستيتمنت الثانية أيضا general لكنها كأنها إيش getting a little bit more specific towards the topic and what the literature has found surrounding that topic. And then a statement about what the literature is missing or when there is an unanswered question. If you elaborate هنا, then you will give yourself a chance في writing a rationale later on. لأن in this piece of information or this statement, this is where the gap of knowledge is. أنت جالس تشرح إنه هنا في gap of knowledge. It's a good idea to elaborate on it because that is where the next statement, which is the aim of the study, will come in. So the aim of the study is a reflection of what the knowledge is gapping within the literature. So the aim of the study is an answer to that knowledge that is missing. آخر شيء, a general statement of the study approach, of what or of how you intend to approach to answer this research question. So تقريبا هذه هي ال basic pieces of information ممكن توضع في paragraph واحد for example تكون هي ال introduction على حسب, وممكن تكون لا طبعا تأخذ كذا paragraph. So let's look at an example. This is an example of an introduction of a paper on parenting styles. Okay, so we will look at this section by section and apply it to the general statements we've looked at or the 5 pieces of basic information we've seen in the slide before. So الجملة الأولى or first sentence, parenting style is a well-established influence on child development. So we notice here that this is a general statement on the topic of parenting style. The statement is empirical. كيف يعني empirical? It means that the statement is based on actual research findings وليست مجرد the opinion of the author. Now we're not open to opinions here. We want all of our information to be empirical. Time of opinions comes in later on in the discussion based on your actual results. لكن هنا everything is written based on empirical information or empirical research findings. The statement includes a citation which may be returned to later on with a more detailed discussion. لاحظ احنا هنا في الانترودكشن وضعنا references أو وضعنا هذا reference Bornstein 2003. هذا لا يعني إني أنا ما راح أرجع له بعدين في literature review, لكن هنا I will not critically appraise or look at the methods of Bornstein 2003. إنما I'm just mentioning, for example, a statement from his paper that will help me in my introduction. Second sentence was research indicates that different parenting styles are generally predictive of academic and emotional adaptation in children. So here we notice that this is a general statement about what the literature has found. This is the second piece of information في slide اللي قبل. So it's a general statement about what the literature has found. And نلاحظ إن the flow of writing is becoming a little bit more specific. يتكلم هنا parenting styles مع predictive مع academic emotional adaptation in children. It directs the reader to a more specific area within the field that you are interested in. وأيضا لاحظ إنه the statement includes a citation which may be returned to later on in the discussion, in the literature review or in the discussion. The sentence اللي بعدها, however, some research has suggested that the influence of parenting style may vary across cultures and by immigration status. فهنا نلاحظ إنه this is a gap in the knowledge. So here we're trying to, or the authors of that introduction have highlighted a gap in the knowledge. So this is a statement about what the literature is missing or when there is an unanswered question. So the statement also includes a citation. لكن this will be a reflection of the next piece of information, which is the aim of the current study was to examine how parenting style among first-generation immigrants from the African diaspora influenced child development. So here we are aiming to answer the missing piece of information found within the literature in the previous slide. So this is the aim of the research. This sentence tells the reader what the research is about.
This should correspond to the research question mentioned in the previous sentence. This is a completed study, يعني هذه ما هي proposal, a plan of a study حنعملها مستقبلا، وإنما هذه study انتهت. So the sentence is written in the past tense. So this is, for example, an introduction from a proposal, from a manuscript for publication, for example. يعني the study has already been done, النتائج طلعت، وهذه هي ال aim. Finally, the study examined parenting style and child outcomes within a community of Somalian immigrants in the northeastern United States. فهنا approach to answering our study question. So this is a general statement of the study approach. It tells the reader just a little about the sample and the method. الsample كانت من Somalian immigrants، وكانت أيضا يعني بشكل بسيط عن المethod, not in much detail, just enough so that the reader understands why you review certain types of articles. ممكن إنه بعدين خلال ال thesis or المانuscript الauthor reference certain type of articles عن أخرى for reasons ممكن إنه هذه sentence توضحها later on. Of course we don't have that piece of information لأنه إحنا ما عندنا paper كاملة. This is just merely an example. Okay, so is the introduction truly just one paragraph? Of course it isn't. على حسب إذا كان على حسب أو نوعية البيبر. So for example, if it's a proposal, then ممكن تكون باراجرافين. إذا كانت manuscript أيضا ممكن تكون باراجرافين 3. لأنك أيضا بالأخير محدود ب almost 3000 papers. طيب إذا كانت manuscript لكن كانت systematic ولا narrative review, obviously it will not be 1 or 2 paragraphs وإنما حتكون أكثر. إذا كانت dissertation or thesis أيضا حتكون أكثر. So it depends on the actual document that you are writing. Okay. الآن ننتقل للiterature review. انتهينا الآن من الintroduction، ننتقل للiterature review. So what is a literature review? A literature review, or مثل ما احنا نطلق عليها lit review, may be defined as an interpretation and synthesis of published work. هذا التعريف من مريم لكن كان عام 1988. طيب what does this mean? التعريف كان من عام 88. Publications أو the use of the word published work في عام 88 مختلف عننا الآن. الآن with the increased ease of access to published material لازم يصير عندنا إحنا القدرة على اختيار السورسز اللي إحنا حنستخدمها بعدين في writing about literature review. في كثير journals الآن مستوى جيد، بعضها أساساً ما حتى peer reviewed. فأنت لازم تنتقي الsource of the reference or the information that you are using. So the increased ease of access to published material has increased the need for careful and clear critiquing of sources. Okay, sorry. Not all published work is quality assured. Certainly not all journals are peer-reviewed. You should demonstrate to the reader that you have examined your sources with a critical approach. يعني ضروري جدا إن أنت لما تكتب من خلال كتابتك ومن خلال البيبليوغرافي اللي هي list of references الموجودة بآخر الدوكيمنت عندك، يبين لك قديش أنت منتقي جيد للريفرنسز، وأنت تختار الارتكلز تبعك بعناية فائقة وبعناية شديدة. طيب كلمة interpretation في التعريف السابق تبع مريم. You need to be involved in interpreting the literature you have reviewed. Explaining that interpretation to the reader rather than just listing what others have written. يعني أنت المفترض إنه أنت مو بس تأخذ الكلام وتضعه كما هو من الريفرنسز مثلا وتضعه كما هو في الدوكيمنت تبعك أو في الليترشر ريفيو. ضروري جدا إنك أنت تفسر. interpretation معناته تفسير. ضروري جدا إن أنت تحاول تفسر هذه المعلومات بطريقة مبسطة. Do not assume that the readers or the audience are knowledgeable about what you're trying to say. ممكن إن هم ما عندهم فكرة، فأنت تحاول إنك to explain, interpret or explain
what the references or what information you are writing. Synthesis. So the term synthesis refers to the bringing together of different materials from several sources and the creation of an integrated whole. يعني إني أنا تكون عندي القدرة إني أنا أجمع مصادر من different scientific journals. طيب مو بس journals، ممكن أيضا عندي textbooks أو مثلا من conferences، وأجمعها هي كلها على بعضها وأطلع بالأخير ب an integrated whole document كذا أو literature review مرتب. أنا كانت عندي القدرة أني أنا أجمع هذه المعلومات من المصادر المختلفة. So the whole will be your structured review of relevant work and your coherent argument to defend your own research idea. The key is to compare and contrast between the different studies. I teach research methods undergraduates وللpostgraduates، وللأسف كان جزئية literature review لما تصلني يضعون يضعون عنوان الدراسة اللي هو الريفرنس اللي هم أخذوه، وبعدين باراجراف صغير يشرح هذه الدراسة إيش سوت simply، وهكذا يصير عنوان دراسة باراجراف، عنوان دراسة باراجراف، يقولون هذا هو literature review. هذا ما هو literature review. literature review تكون عندك القدرة أنت تكون قرأت هذه الدراسات كاملة وبعدين تتكلم عنها، ممكن 6-7 دراسات في باراجراف واحد. You synthesize this information على حسب by themes, by chronological order, whatever the construct احنا بناخذهم بعد شوي اللي هي ال constructs of writing a literature review. فأيضا ممكن إنه أنت تقارن ما بين نتائج هذه الدراسة وهذه الدراسة. طيب هذه الدراسة مثلا ليش طلعت النتيجة مثلا positive بينما في الدراسة الثانية طلعت negative؟ ممكن في اختلاف في الميثودز. هذه كلها critically appraising، تنقد هذه الدراسات وتقارن ما بينها وتحللها أيضا. هذا اللي إحنا نسميه السينثيسيس. طيب why is it important؟ ليش literature review important؟ So it is important for you as the researcher to be able to gain a critical understanding of your field. مع كثرة قراءتك you'll be able to gain a critical understanding of your field. It's also an opportunity to think about similarities, differences, patterns and trends across existing research. It also allows you to identify strengths and weaknesses which may help you to avoid in your own research. أنت لما تقرأ عدة دراسات وتلاحظ طيب هم عملوا كذا، كان هذا أنا أشوف أن هذا الشيء غلط. مثلا هنا في هذه الدراسة sample size مو كثير، أنا بحاول لأني أنا شفت الدراسة هذه كيف الsample size قليل، أنا بحاول أزيد الsample size عندي. فأنت لما تقرأ في هذه الدراسات ممكن أن أنت بعدين الخطة تبعك أنك أنت إيش تحسن من عملك بناء على الويكنسز اللي أنت شفتها في الدراسات المختلفة. By identifying the gap in your research, you bring justification as to why you chose the topic you have chosen. آخر شيء, demonstrate to readers that you are a well-informed scholar. طيب ليش هي مهمة؟ For science in general. It provides the interpretation of existing literature in light of updated developments in the field. It helps in establishing the consistency in knowledge and relevancy of existing materials. Brings out a dialects of contradictions between various thoughts within the fields. ممكن إنه فيه controversy أو مثلا اختلاف في interpretations ما بين كل عالم والآخر. هذه كلها contributions to the field of research. Indicates the current research place in the scheme of a particular field. Justifies the research and sets up the research question. Points out areas that would require further investigations and may thus aid as a starting point for future research. ممكن أني أنا كريدر مثلا قرأت الليترشر ريفيو اللي كتبه فلان وصار عندي inspiration أني أنا ممكن من خلال الريفرنسز أنا أطلع بفكرة جديدة من خلال ما قرأته أنا. We provide an opportunity for the researchers to come up with further research questions. نجي الآن لسؤال where to start. You do not need to read every single text or word. What you need is a proper search strategy. So a proper search strategy is necessary. أول شيء من وين نبدأ؟ أول حاجة لازم إنه إحنا نبحث عن الماتيريال اللي إحنا هنستخدمها في literature review.
أنا هنا جمعت لكم ال major digital databases by a scientific field. يعني إذا أنتم you're interested in health and medical, look into OVID, MBase, PsycInfo, Global Health, Medline. هذه كلها related to health and medicine. أيضا في health and medicine في Scopus وفي سينا للnursing and health. أوكي؟ فهذه الميجر digital databases. وإحنا جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في عندها a very good digital library. تقريبا we have I think access to most of these databases. مو بس digital databases هي اللي نبحث فيها، نبحث في conference proceedings، actual textbooks. فهذه كلها مصادر احنا ممكن نستخدمها، بالذات تكون ضرورية لما احنا نكتب a narrative or a systematic review. طيب أنا جمعت المصادر. A very good idea, a very, very good idea, and this is one that I have done in my PhD. A very good idea is إنه you construct a table. طيب ويكون عندك في هذا التيبل for example names of طبعا ترقمها chronologically يعني والله 1 2 3 4 5 okay so say for example طلع معك 30 paper okay كل paper مثلا paper رقم 1 مين الauthor سنة كم التايتل الميجر findings الميثودز وتقرر بعدين انت بالاخير is this relevant او لا ويصير انت عندك table فيه الريفرنسز تبعك okay طيب so say for example you did this معناته أنت قرأت 30 papers well done ممتاز. طيب now نجي لموضوع synthesis وال structure of this literature review. So there are several ways of structuring your literature review. Usually one of the following. إما أنها تكون chronological structure معناته إن إحنا نمشي ب literature review by time يعني من الدراسات من بداية الوقت إلى most recent. Okay. أو أنها تكون thematic structure مثلا يكون عندك sections حسب الثيم اللي أنت تتكلم عنه. أو مثلا by trends or techniques or approaches أو ممكن يكون a combination of all of the above. بصراحة most probably it will be a combination of all of the above. For one I certainly use a combination of all of these وحنشوف عليها مثال. So let's look at an example. So consider the following title: Self-esteem and obesity in children and adolescents. This is based on French story and Perry in 1995. إحنا عندنا هذا التايتل. Okay, we're just going to think يعني in general very briefly إيش الأشياء اللي إحنا most probably will talk about. عندنا هذا topic self-esteem, obesity in children and adolescents. طيب أول شيء نبدأ نسأل أنفسنا أسئلة حول هذا الtopic اللي أنا اخترته. For example, is low self-esteem consistently characteristic of overweight children and adolescents? طيب, is the association between obesity and self-esteem specific to aspects of physical appearance? Is high initial self-esteem protective against the future development of obesity? ممكن تطلع بأسئلة أكثر وأكثر وأكثر. لكن الكي هنا you're looking into the associations ما بين self-esteem والobesity في children وفي adolescents. اوكي طيب يعني انا هنا رتبت يعني بشكل عام بشكل جدا 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 مبسط ومختصر. طيب فمثلا انا عن نفسي اول شيء حاتكلم عنه self-esteem وحاعرفه. I will talk about the definition of self-esteem. I will talk about different theories عن self-esteem, measurement scales, how يعني how will measurements have evolved over time. لاحظوا هنا لما أتكلم عن time معناته حيكون في chronological order for example, different scales, different measurements for self-esteem. وحاتكلم and elaborate in self-esteem بشكل كبير. بعدها حاتكلم عن obesity as a concept. I will define obesity, talk about the body mass index, looking into the causes, looking into the consequences, looking into the importance of obesity كيف إنه هو ممكن حتى يدخل into يعني يكون complications for other diseases. فأتكلم عن obesity أيضا بحد ذاته ك a factor. Okay? فمثلا يكون عندنا 3-4 paragraphs عن self-esteem, 3-4 paragraphs عن obesity. وبعدين I will start looking into papers and literature that have looked at associations for example ما بين self-esteem والobesity لكن عند الأطفال.
Okay, so this is another general theme عندي. وبعدين أيضا I will look into self-esteem والobesity لكن هذه المرة among adolescents. Okay, بيطلع عندي بالأخير إيش؟ على حسب ترتيبك أنت بالأخير a proper literature review هتكتب آخر حاجة بعد 3 4 5 6 pages من الليترشر ريفيو تبعك اللي أنت طلعت فيه summary. You're summarizing all of this in one paragraph. بعدين at the end of your literature review you have to say something about, in conclusion, for example, this is why looking into self-esteem and obesity is highly important. So أنت هنا تتكلم عن a rationality of the study. Study rationale. Okay. بعد ما تخلص من literature review بعدها على طول حتدخل في الأيم. But you have to elaborate إنه ليش أنت you will look at it بعدين تتكلم عن الأيم حقك هو إيش بالضبط specifically. Okay, so this is just a general idea of how to construct a literature review. هنا self-esteem, this is one major theme. هنا we've يعني أدخلنا كذا combination. لما كنا نتكلم عن the structure of the literature review تكلمنا chronologically ولا thematically ولا by trends ولا a combination. هنا بطريقتي هذه صار عندنا combination لأني أنا I'm talking about self-esteem as one theme, obesity as another, self-esteem and obesity and its association هذا one other theme. لكن في self-esteem في الثيم تبع self-esteem راح أتكلم عنها chronologically. فبالتالي you are using a combination of all of these structures together. Right. So writing the review, we will start with an overview and then decide on organizing principles اللي هي themes trends methodology chronology اللي هي الأشياء اللي أنا ذكرتها قبل شوي. Use headings for the different sections of the review. أنا مرة أشجع على استخدام السب headings في الليترشر ريفيو. لما يكون عندنا سكشن مرة كبير ما أحب باراجرافات ورا بعض كلها تحت بعض. أنا أفضل إنه لما أنت تنتقل so for example لما كنا نتكلم قبل شوي عن self esteem so يكون عندك sub heading self esteem تتكلم عنها صفحتين ثلاث. بعدها sub heading obesity تتكلم عنها صفحتين ثلاث. بعدها الاسوسيشنز ما بين هذا وهذا sub heading وهكذا. so أنت كذا ترتبها. أنت جالس ترتب الأفكار. Summarize your review مثل ما ذكرت آخر شيء اللي هي summary والrationale of the study. Tips for writing. Clear introduction يكون overview of the topic والaim of the review والstructure. بعدين يكون في a clear paragraph structure. لما أنا أقرأ هذه الباراجرافات لما أقرأ paragraph by paragraph I understand the structure تبع هذا الباراجراف بالضبط. Make sure the subject of your sentence is clear. Do not assume the knowledge. هنا ضروري الانتربريتيشن. لا تتوقع أن اللي أنت قاري is knowledgeable in the field. لا نهائيا. وإنما try to interpret it and explain it. ما نقول in lay terms لكن well enough. Make sure key terminology and difficult ideas are always explained thoroughly. جدا ضروري إني أنا أرجع أقرأ اللي أنا كتبته and ask myself, does this actually make sense ولا لا? Be objective and balanced. لا تكون biased to, for example, one author or one study more than others. We use signposts to orient the reader. إيش معنى signposts؟ signposts اللي هي الكلمات مثلا however, nevertheless, moreover. هذه كلها كلمات لما إحنا نستخدمها. لما أنا أقرأ كلمة however معناتها الجملة اللي بعد كلمة however حتكون contrasting للجملة اللي قبلها. حتكون نوع ما زي معاكسة لجملة قبلها. إحنا نسميها signposts. It helps to guide the reader the tone of what you're writing or what you're talking about. بعدين plagiarism يعني we always make sure to acknowledge the contribution of others' ideas and work that were not originally yours. plagiarism إني أنا أنسب شغل الآخرين لنفسي. أخذ أفكار أو أخذ information from different sources لكن أنا ما أضع الauthors لهذول resources. Okay, so this is what we call plagiarism. It's very unethical. You have to differentiate between citations and bibliography.
I highly encourage using EndNote EndNote software للcitations. طيب إيش هي الcitations؟ إيش هي البيبليوغرافي؟ الcitations أو الانتكست citation لما أنت تكتب جملة مأخوذة من reference معين وتكتب اسم الأوثر كوما مثلا التاريخ، هذا احنا نسميه an in-text citation. An example of an in-text citation لو أرجع بسلايدات ورا مثلا this, or let's say for example مريم 1988. هذا يعتبر an in-text citation لأني أنا وضعت اسم الأوثر ووضعت التاريخ date of publication for this reference اللي أنا أخذت منه هذا الكوت. أوكي، لكن ال list of bibliography هي ال list of references اللي تجي at the bottom of the document تبعك. أوكي، آخر شيء ال editing وال proofreading. Editing and proofreading are vital aspects of good academic practice. إيش الفرق ما بين الاثنين؟ Editing, it is the process of continually revising and improving your work. إني أنا أرجع أقرأ مرة ثانية وأقرأ مرة ثانية وأقرأ مرة ثانية علشان I continually revise أراجع و improve my own work or my own writing. وال proofreading إني أنا أستخدم for example a proofreading service. This is especially important for non-English native speakers. For example, to check for spelling mistakes or to check for grammar mistakes. جدا ضروري. إذا sometimes نفس English speaking يعني the English نفسهم أحيانا يستخدمون proofreading services, then we should too. ننتقل الآن للسيشن الثاني اللي هو writing a good methods section. Proofreading services موجودة online أو في أيضا مكاتب تعمل proofreading موجودة هنا. Okay. ننتقل الآن للسيشن الثاني. So, the method section, following the extensive literature review, you would have probably had a good idea of how you plan to analyze and reach your ultimate objective. Explicitly explaining the way by which you obtained your data will inform the reader of the validity and reliability of your results. طيب إذا أنت هنا جالس تكتب أو جالسة تكتبين a proposal or يعني you're seeking an IRB approval or you're seeking funding for example, جدا مهم especially for an IRB جدا مهم إنه you mention exactly what you plan to do. The method section is where you will do that. خطواتك بالتفصيل تذكر في هذا البروبوزل، وحتى لو أنت كاتبة manuscript for publication ضروري الريدر يعرف how you obtained these results. في الميثود سيكشن حتكون عندنا هذه الميجر subheadings على حسب البحث ونوعية السؤال type of research question ممكن أنها تزيد أو تنقص. المين sections عندنا study type, sample size with sampling techniques, variables, a data collection tool, pre-testing if necessary, plan for data analysis with ethical considerations. هندخل فيهم واحدة واحدة in brief ما حنطول. study type أنا حضرت معكم مع الدكتورة غادة ما شاء الله تبارك الله أسهبت في study designs فأنا حأمر عليها بشكل سريع. So the study type is based on your objective. So will you be describing or will you be intervening? So if you plan to describe, if you're planning to describe, فبالتالي most probably you will choose either one of the observational studies such as a case review, a cross-sectional or a case control or a cohort study design. هذول هم باقة observational studies. لكن if you plan to intervene هتكون إما for example a community trial أو a clinical trial. من الأمور الأخرى اللي لازم نأخذها في عين الاعتبار عند type of study أو study design, time perspective. Are you collecting data from medical records retrospectively? يعني عندك دراسة هتجمع البيانات من medical records من المرضى فحتكون most probably things that happened in the past فهي بالتالي retrospective. Or will you be collecting data from the same sample for example repeatedly over time فبالتالي حتكون prospectively لأنها with the event
as the event is happening. فبالتالي تعتبر prospectively. Or will you be collecting data at one point in time? That's a cross-sectional study design. ليش؟ لأنه في cross-sectional إحنا we're taking a snapshot كأننا نلقط صورة for what is happening in the population. So if you're collecting data at just one point in time, this will most probably be a cross-sectional study. فهنا يعني وضعتها لكم مقسمة بهذا الشكل. So you have the study designs. إذا حتكون observational أو حتكون experimental. ففي observational إما أنها تكون purely descriptive شرحتها لكم دكتورة غادة هي case report أو case series، أو حتكون analytical cross-sectional study case control study أو cohort study. إذا كانت experimental, for example, you're looking into assessing the efficacy or the effectiveness of a certain new drug, or for example a new lifestyle behavior مثلا، فبالتالي تنتقل إلى clinical trial سواء كانت randomized or non-randomized. But you have to think about, based on your objective, what your study design will be. بعدين ننتقل للجزئية الثانية اللي هي next subheading حتكون sample size with sampling technique, and this is highly important, especially the sample size. Population. That is the group of people with the problem or the population potentially at risk. فلازم تقرر مين هم الstudy population تبعك. Again نرجع للobjective، بعدين على أساس الobjective نقرر مين هم population اللي إحنا حناخذ منه هذا السامبل. أو in other terms ممكن إن إحنا نسميهم sampling frame مثلا اللي إحنا we will take the sample from. أيضا you have to decide on your inclusion and exclusion criteria. إيش هي inclusion and exclusion criteria؟ هذه عادة تكون based on factors. ممكن age. So for example I will be excluding children. يعني أي أحد مثلا أقل من 14 سنة أو أقل I will exclude from my study. ممكن مثلا people from certain geographical areas maybe I would want to exclude for some scientific reason. ممكن for example disease severity, for example cancer patients, those who are in stage 4 for example, and I would want to exclude. مثلا إذا أنا عندي دراسة على an infectious disease فمثلا those who have been previously vaccinated, so who have had a treatment, I would also want to exclude. فهذه كلها أشياء you need to think about, and you have to state in your proposal or in your manuscript what exactly is your inclusion and your exclusion criteria. So you check back on your study type to decide whether you need a control group أو لا. هذه يعني أنت تقرر هل حتحتاج يعني متى you will need a control group. If you are conducting a case control or you're conducting a clinical trial, that's when you will need a control group. So decision will be based on your study type or on the objective مثل ما ذكرنا سابقا. Sample size. كل ما أحد يجيني I always say make your sample as large as possible. The larger the sample size, the better. Me as a biostatistician or as an epidemiologist دائما أفضل إني أعمل شيء اسمه regression analysis, which we will touch upon later on. لكن certain types of analysis you cannot do unless you have a large sample size. So a sample size should be large enough to address the question of interest. Key factors, the proportion. يعني عشان أنا I calculate a sample size, these are based on key factors. أول شيء proportion أو prevalence of the dependent variable أو outcome, for example تبعنا إحنا نجيب الprevalence. هذا تجيبه من previous literature. Okay. النقطة الثانية إيش هي desired power of the study. أنا إيش desired power تبعي؟ طبعا كل ما كانت أفضل كل ما كانت يعني كل ما كانت أعلى كل ما كانت أفضل، لكنها usually set at a minimum of 80%. بعدين level of significance 0.05. وآخر شيء margin of error never more than 5%. For me I like to keep it at 2 maximum 3%, لكن depending on the difficulty of obtaining patients or participants in the study. Okay, يعني كل ما أنا رفعت margin of error خليته مثلا أقرب لل 5%، كل ما يعني
it's like I'm introducing air into my study. Okay. بعدين الsample size. طيب أنا كيف how do I calculate the sample size? So a sample size may be calculated by hand يعني إذا أنت حاب إنك أنت تحسبها بيدك ممكن تحسبها بيدك. There's a clear formula online. لكن أنا أفضل أو مو أفضل يعني هي أسهل لكم as medical students or as clinicians إنه تحسبوها بالأبي إنفو. إيش الأبي إنفو؟ هذا statistical software ممكن أنت تحمله على جوالك أو تحمله على كمبيوترك. Very easy to use. وممكن تستخدموا most study designs سواء كان case control ولا cohort ولا cross sectional. ممتاز و straight forward. You just يعني input النمبرز تعوض الأرقام السوفت هو يحسبها لك جاهزة. بعدين السامبلينج تكنيك في عندنا ذكرنا السامبل سايز اللي هو كم عدد البارتيسيبنتس المطلوب وبعدين السامبل تكنيك السامبلينج تكنيك يعني أنا what is the method or how am I going to obtain يعني sample size 384 شخص. How am I going to get these 384 participants? Okay, so you have the option to choose either a probability sampling اللي هي by random selection or non-probability sampling اللي هي convenient. يطول الحديث في sampling techniques لكن I will يعني briefly touch upon it. The sample size should be representative of the general population if you wish to generalize your results. يعني أنت you would wish to make inferences about your sample from your sample للgeneral population. كيف أنت ممكن تعمل هذا الانفرنس؟ إذا أنت متأكد إنه الsample تبعك is إيش؟ representative of the general population. كيف أنا أتأكد من هذا الشيء؟ by choosing a probability sampling technique اللي هو random selection. Okay? في منها أنواع. So types of sampling techniques. في منها simple random sample، في منها systematic sampling، في منها stratified sampling، وفي منها cluster sampling. Most commonly is simple random sample. مثلا بالنسبة مثلا stratified sampling تكون فيها يعني you divide into stratas وبعدين تاخذ those within each strata ففيها يعني you're looking into different levels when you're obtaining a sample تبعك. Each one of those you have the option to choose any of those. We don't have the time to go through them. I can answer questions on them later on inshallah بإذن الله تعالى by email. لكن it is empirical that you report both the sample size and the sampling technique in your proposal. نتكلم الآن عن variables. إيش هي variable? variable هو المتغير عندك. So a variable is a characteristic or event that is measurable. متغير شيء إحنا ممكن نقيسه. It should be linked to your objectives. As an epidemiologist, I always recommend mapping out your idea using a DAG. إيش هو DAG? DAG. A DAG is a directed acyclic graph. I've been trained in the UK. DAG is highly recommended and very important. إيش هو الداج؟ وأعطونا عليها أمثلة. هعطيكم عليها مثال. أرجع لهذا السلايد. هذا مثال على الداج. DAG, Directed Acyclic Graph. Look at the aim عندنا هنا فوق. Assess the association between maternal smoking and a child's birth weight. Okay? نبدأ إحنا we try to map our idea. We have a cause. من هذا الجملة assess the association between maternal smoking and the child's birth weight. فين الcause وفين الeffect؟ فين الoutcome وفين الrisk factor؟ الoutcome a child's birth weight. هذه هي النتيجة اللي احنا حنحصلها في الأخير. هذا الoutcome أو ما يسمى ب independent variable. Okay؟ وعندنا الcause. الcause هنا maternal smoking. تمام؟ When you draw the DAG حيطلع سهم من الcause towards the outcome. So سهم بسيط لأنه هذا causes this فبالتالي حيخرج سهم من smoking towards the outcome تبعنا. بعدين لازم we have to sit and think about are there other factors that might affect both smoking and birth weight ولا لا.
هل في عوامل أخرى متغيرة ممكن إن هي تأثر على السموكينج وتأثر على البيرث ويت، يعني تأثر على الكوز وتأثر على الأوتكم أو لا؟ مثلا هنا فيه الهاوسهولد income. أنا I can think of another one, for example education. أوكي، هذه عوامل أخرى تؤثر على الكوز وتؤثر على الأوتكم. تمام؟ فبالتالي هذا الهاوسهولد income أو اللي في بالي أنا مثلا الeducation نسميها confounder. إذا إحنا طلعنا a variable that when you draw it out using a DAG حيخرج منه سهم both للcause وللoutcome، فبالتالي this is a confounding variable. ضروري جدا إن إحنا نحاول نجمعه إذا قدرنا، وضروري جدا we account for this in the analysis. How you will account for it in the analysis, we will touch upon it later on. Variables. Okay, so this is serious business. Take note. أول شيء عندنا a dependent variable اللي هو outcome تبعنا. In this example it was child's birth weight. عندنا an independent variable. Okay, independent variables في مثالنا إحنا كان maternal smoking، وبعدين في confounders سواء كان education، سواء كان household income، سواء كان any other factor within the environment ممكن إنها أيضا لها تأثير ما بين هذا وممكن occupation. هذه كلها أشياء ممكن تأثر على causal effect نسميها confounder. Okay, so أتمنى إن إحنا عرفنا الفرق ما بين ال dependent وال independent variable وعرفنا ال confounders. Okay, so ال variables. Identifying what variables you need will assist you in formulating your data collection tool or data collection sheet. ليش أنا ذاكرة data collection tool data collection sheet؟ لأنه يفرق. data collection tool معناته أني أنا حسوي survey أو questionnaire، تمام، وحاستخدمها لتجميع الداتا. طيب data collection sheet معناته مثلا I will most probably use or obtain information from medical records. هعمل لي data collection sheet على الإكسل وحأسوي manual data entry عليها. أوكي، فإذا أنا أسوي questionnaire أو جالسة أرتب data collection sheet ضروري جدا إني أنا عارفة بالضبط إيش هي variables اللي أنا هحتاجها based on الداتا اللي أنا رسمتها أو المابينج اللي أنا رسمته للفكرة تبعي. So deciding on the type of variables will determine the statistical test to be performed. طيب أنا قررت على child's birth weight، هذا خلاص هو outcome تبعي، وقررت على اللي هو maternal smoking، وقررت as risk factor، وقررت على confounder for example اللي هو household income. طب أنا إيش حأخليها هذه؟ what type of variable؟ outcome حقي اللي هو child's birth weight هل أخليه in kilograms فبالتالي أستخدمها as a continuous number، ولا I will categorize to specific categories؟ طيب هذه ليش هي مهمة؟ لأني بناء عليها حأقرر إيش ال statistical analysis that I will use. Okay, ف very briefly هنا هذه سلايد ماخذتها من محاضراتي للبوست جراديويت، بس بشكل بسيط categorical أو continuous data. طيب الcategorical data تتفرع إلى dichotomous أو ما يسمى بالباينري، هذه اللي variables اللي تقبل إجابة yes no أو 0 1، مثلا male و female، disease absent disease present، أو تكون ordinal. كلمة ordinal مأخوذة من كلمة order، فبالتالي لها order معين، مثلا ال BMI has a specific order. obese مثلا normal weight و underweight، فمعناته في ترتيب معين. nominal، كلمة nominal مأخوذة من naming or labeling، هنا مجموعة categories لكن ما لها ترتيب معين. يعني مثلا مناطق المملكة، منطقة الحجاز، منطقة الرياض، منطقة الباحة، منطقة الشرقية، ما لها ترتيب، بس مجرد labeling of several categories. وآخر شيء الانترفال اللي هي يعني this is less used يعني to be honest، لكن مثلا categories في لها interval معينة equal intervals ما بين each category and the second. ليش مهمة هذه أعرفها؟ لأنه حنشوفها بعدين في statistical analysis. نجي الآن للداتا collection tool. طب أنت حتسوي حتجمع البيانات من البارتيسيبنتس حقونك. طيب how will you do that? Using an interview
or through a written questionnaire. طيب the questionnaire, if you're going to use a questionnaire, is it already designed and validated? طيب if it is already designed, هذه كلها أشياء لازم أنت تفكر فيها عشان حتكتبها في البروبوزال تبعك أو في المانuscript. طيب if it is already designed and validated, is it written in English or in Arabic? If it's in English, what measures are you going to do to make sure that the participants اللي عندك fully understand and will be able to answer all of your questions? Will you be doing a double translation? يعني حترجم من إنجليزي لعربي بعدين من عربي لإنجليزي to ensure أن النسخة العربية مطابقة للنسخة الإنجليزية أو لا. These are things that you need to consider. طيب if you will be doing the question, if you will be formulating the questionnaire yourself, is there a need for a pilot study? Obviously, you'll be checking for reliability and validity. طيب, how long will it take to fill out? Questionnaires that will take more than 10 minutes. To be honest, questionnaires that take more than 5 minutes, no one would want to fill them out. So these are all things that you need to consider. أو حتكون interview or questionnaire or from medical records. هذه كلها things that you will need to write out. ننتقل الآن للplan of data analysis. So the 3 main levels of analysis. في 3 مراحل في data analysis. Usually people stop at number 2, البايفاريت. بس بشكل سريع. Descriptive معناته I am simply describing. This is highly important. Usually table 1 of any research paper حتكون descriptive analysis. كيف يعني أنا حتكون عندي إذا كان عندي categorical variable حأذكر الcouncil percentage، وإذا كان أنا عندي continuous variable فبالتالي حأذكر المين والstandard deviation أو الميديان والinterquartile range على حسب. هذه كلها فلسفة biostatistician. Okay, لكن it's important to understand that you will have a descriptive analysis. طيب بعدين حيكون عندك bivariate analysis. معناته حيكون عندك analysis or testing association of 2 variables. معناتها 2. Okay, so you're analyzing 2 variables together. مثلا بالنسبة للدescriptive analysis في مثال child birth weight والmaternal smoking حسوي descriptive analysis حيكون child birth weight لحاله I'm describing it لحاله و I'm describing maternal smoking لحاله. لما أجي عند bivariate analysis I will start testing association of both together مع بعضهم الاثنين. Okay, مين يحدد نوعية statistical analysis اللي I will use في هذا bivariate analysis؟ نوعية variable بالضبط. هل هي continuous ولا هي categorical؟ Okay, وإذا كانت categorical هل هي 2 categories ولا more than 2؟ Okay, so that's why you need to know what the variable types are. آخر شيء اللي هي multivariate analysis. You will not be able to do a multivariate analysis or what we call a regression analysis unless you have a good enough number of participants in your study. Okay, and we usually have a rule of thumb for every confounder you enter into الموديل حقتك أو regression analysis حقتك لازم يكون you have to have at least 50 observations. I'm just trying هنا to emphasize the importance of having a large sample size. So نوعية الanalyses المستخدمة depends on the type of variable previously defined. It is a very, very good idea to draw out dummy tables. إيش معنى dummy tables؟ هذه specifically للمانuscript. أنا أشكل الجداول، أضع مسميات الكولمز ومسميات الروز عشان بس تكون عندي فكرة عن إيش حتكون شكل الجداول لي بعدين. Okay. بعدين أيضا في البروبوزل you have to write down what statistical software will you use. Are you going to use SPSS? Are you going to use M+? Are you going to use Stata? فهذه كلها أشياء you will need to write out. In methods also you will need a subheading called ethical considerations حتتكلم فيها your measures for confidentiality and anonymity of the participants الموجودين عندك. هل ال participation voluntary? Most probably will be yes, but you have to state this down. Are the respondents informed about the purpose of the study? ما أحد حيجي يقبل لك دراسة من غير ما يعرف إيش الهدف من الدراسة. So you have to say that the respondents were well informed. You have to explain that you are not doing any harm. How? لازم توضح هذه
specifically. طيب are the participants given reimbursements؟ هل أنت بتعوضهم ماديا مثلا إذا كان في وقت ضايع عليهم أو ما إلى ذلك نتيجة لبحثك؟ طيب is there a conflict of interest لك أنت كريسيرشر؟ هل في conflict of interest مع البحث تبعك أو لا؟ آخر شيء يكون عندنا في الميثودز البروجكت مانجمنت اند فاندنج. time scale للبحث عندك. Very simply put, you will have to draw out a chart. Okay, هذه عبارة عن إيش؟ You write down the tasks مثلا planning, research, design, implementation. توضح مثلا بالنسبة للplanning كم ياخذ منك فترة. هذه تقسمها على حسب، ممكن تكون بدل ما هي أشهر ممكن تكون أسابيع على حسب التايم سكيل أو التايم فريم تبعك. So البروبوزل اوكي فقط توضيح ايش التايم سكيل اللي حياخذ مني عشان انا انجز البحث تبعي. This is specifically important اذا انت you're seeking funding. اذا انا هعطيك فلوس انا ابغى اتوقع منك بالضبط متى حتخلص، لانك انت مطالب تخلص لي مثلا في وقت معين، فجدا مهم انه توضح بالضبط ايش التايم سكيل او التايم فريم especially for each task. الفندنج if you are seeking funding then يعني أنا ما حصل واشتغلت على بحث الفندنج إلا مرة واحدة، مو أنا اللي طلبت الفندنج، لكن في لها أعتقد سكة مختلفة شوي. لكن obviously you will have to write down the potential cost for each item. يعني مثلا إذا أنت محتاج specific material, printing costs أو مثلا محتاج research assistance, you will need to write down the cost that you will need for each of those things. ولازم الكوست يكون proportionate، يعني ما تطلب شيء مبالغ فيه. فهذه كلها things that you will need to يعني consider. آخر شيء لأن أنا خلص الوقت تبعي، لكن I would want to refer you to a very good reference. هو handbook صراحة ينفعكم أنتم as future clinicians بإذن الله. It's called the Medical Research Handbook. طيب أنا ما أقدر أحط لكم اللينك، فحطيت لكم صورة من الكتاب. This is freely available online as a PDF. It's called the Medical Research Handbook. Okay. فيها شرح كافي ووافي لكل اللي ذكرته، يمكن حتى شرح أفضل من شرحي، كافي ووافي لكل اللي ذكرتها ومرتبة يعني موجودة بالترتيب عندكم. If you have any questions, please don't hesitate to contact me على هذا الإيميل. وأعتقد كذا خلصت دكتور حسين. يعطيك العافية دكتورة، شرح رائع ومميز. شكرا لك. جزاكم الله خير، شكرا جزيلا، وتصبحون على خير جميعا. شكرا لك دكتورة. بكذا نكون وصلنا إلى نهاية يومنا الأول، وما شاء الله أكثر من 300 طالب حضر البرنامج اللي يوضح اهتمامكم الكبير في مجال الأبحاث. فشكرا لكم جميعا على الحضور، وننتظركم يوم غد إن شاء الله لاستكمال برنامجنا البحثي في نفس التوقيت، راح يكون من الساعة 8 إلى الساعة 10:30 مساء. يعطيكم العافية جميعا.